Welcome back to the action for round 5 at the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. You join us at Lita Pemotoran Terengganu for the midway points of this very exciting season. On track right now is the CP 1 to 5 class for free practice 2. This time round for the A half. And it is championship leader Izam Iqmal who will be looking to extend that gap at the top. It's a second opportunity for Izam this time to try and fight for the title earlier on. Last season Izam came close but just fell short towards the end. It was a proper battle between Izam and Shamalam Shah, but this time Izam with that 30-point lead, a very healthy lead. Should he have another strong point scoring, it would literally mean he has one win or one round in hand going into the second half of the championship. What will be a threat for points will be Farid Hakimi. He's had one round into Teluk Intan to get used to this Petronas 31 racing team bike. And the way that he's showcasing his skill, look at that, Sector 1, he's already faster. He is going to be a force to be reckoned with. Izam Iqmal took that fastest first sector away from Farid, but Farid does have a bit of slipstream behind Adi Putra Sukarno. Let's see now. Farid Hakimi across the line. What's he gonna do? What's it gonna be? It's a 52.030. It's a strong time from Farid Hakimi. Oh, we've got another big crash. This is Shafiq Ezarik, I believe, who's had a number of big crashes this season. That's another one there. Izam was on a hot lap. Izam does come across with the hottest lap, 51.996. Still a bit away from what we saw this morning of 51.2. But then again, different conditions. It was cooler in the morning session for free practice 1. Right now it is up to 32 degrees on one weather radar. If we look at another one, we're looking about 33 degrees with 42 degrees Celsius of real feel. That's Izam now. He's on another hot one. He's improving once again through Sector 1. He's got the fastest Sector 1 in the bag. Let's follow Izam Iqmal into the final chicane. He flips the bike to the left. And down the straight, pulls it wide. Izam comes across. This time not faster. It did look like Izam was going to go faster, but it wasn't to be this time round. So it sort of plateaued at the lower 52s. Farid Hakimi 52.0 as well, so Farid Hakimi really impressing. Idlan Hakimi as well, another 52.0, so the timings at the top 3 very closely put together. Remember, top 5 from A and top 5 from B go for a shootout tomorrow. And for now, here comes Izam. He's going even faster now. Sector 1, fastest time. Izam's confident through Sector 1. It's just his last half that he has to negotiate now. So through the chicane, will it be this time round for Izam Iqmal? It looks good. Across the line, 51.4. That's a new fastest lap for this session. And Izam nearly lost it into turn 1. Oh, semakin baik catatan masa daripada Izam. Tapi di sebelah pagi tadi, latihan bebas yang pertama, 51.280 adalah lebih baik dari Izam. Kita juga kena sedar bahawa keadaan di Lita juga mempengaruhi kepada catatan masa mereka kerana panas ketika ini. 63 tadi hampir. Idlan Hakimi Radwan. Panas ini petang ni. Yeah, it's extremely hot, and Idlan went for a hot ride on what looked like a wild horse. He tips it in here into turn 4. And look at the rear just chattering away and the bike just wanting to go everywhere except on the line. But Idlan Hakimi, good control there. That was a tricky one. Farid Hakimi juga konsisten. 2 sesi setakat ini. Dan kita harapkan konsisten ini berterusan untuk Farid Hakimi menuju dalam shootout esok. Kelayakan terlebih dahulu, maksud saya hampir terlupa, kelayakan di sebelah petang nanti dan juga dalam perlombaan esok. Yeah, what Farid Hakimi is doing is absolutely impressive. It's only his second weekend. It's only his second weekend riding this Petronas Sprinter 31 racing team bike. And yet, look at how he's riding. This is unbelievable, absolutely unbelievable. Harith Farhan now
comes up into second. Izam Iqmal, he's going even faster. Can Izam find a time below 51 in this session? 51.201 from Izam Iqmal. He goes faster, and that is the new fastest time of the weekend for the CP 125. Konsisten 51.2 konsisten dari Izam, tapi sekarang ini lebih baik di sebelah pagi 51.28, kini 51.201 saat. Ada 6 minit 30 saat lagi, jadi peluang untuk pada 12 pelumba. Mereka perlu menggunakan peluang walaupun dalam keadaan kita boleh nampak panas sebelah petang ini. Jadi Khairat Ashraf yang baru melintasi di sebelah pagi sesi yang pertama 51+9 38 dari Khairat Ashraf, namun ketika ini 52.2 dari Khairat Ashraf. Musim ini agak mencabar untuknya, dan kita juga mengetahui bahawa pelumba ni antara pelumba berpengalaman. Khairat Ashraf bersama dengan Jetron Yamaha Wawai Pang Racing Team. Heidi there just trying to bet the elements. It's not been an easy ride this past 2 seasons for Wawapang. Just trying to take into account that 2 seasons ago they were forced to be reckoned with. But this season and the last one have been very, very arduous for Wawapang. For now, it is an impressive top 3. Izam Iqmal, Farid Hakimi, and Harith Farhan, all setting times which are faster than the time set in the B class for free practice 1. Ooh, look at the dive from the front there for Farid Hakimi's bike. Looks like he's running that front suspension a bit soft as he tips the bike in. So you can see there. Now, let's talk a bit of bike nerdy. Oh, he nearly went over the curb as well. So let's go a bit nerdy on suspension. So, softer front setup will give you more front feel. It will give you a bit more dive. And there's some riders who prefer to have that front of the bike loaded under braking. If you run a harder suspension, you have a bit of less front feeling, and that can cause a bit of an unsettling moment going to a turn when you have bumps. So having a softer front fork, front setup, this allows you to absorb those impacts and just understand what's happening with the front end of the bike. And that's what Farid Hakimi, as we saw in that imagery, has running. The trade-off in this weather, however, which might be a problem for Farid Hakimi in the race, is that if you run it this soft, when everything gets a bit hot in the race, as the race goes on with the heat, the oil viscosity becomes a bit thin, the bike can start chattering and bouncing up a little bit. The damping can be a bit reduced. So that would be the trade-off with a softer front setup. But then again, that's the beauty of racing. Every rider will have a different suspension setup. You can't say, for example, that Farid Hakimi riding Izam Iqmal's bike on his setup will be quick. It doesn't work that way. The bike has to be the way the rider likes to have it. Masih lagi ada untuk 12 pelumba ini untuk menggunakan peluang sebelum mereka. Ada sesuatu jatuh di Rita tadi. Yeah, rasa daripada Farid Hakimi. It did look like it was from his bike. Was it a slider? Looking at his, no, it looks like he still has a slider. So yeah, maybe something from the front end, but it wasn't clear. Maybe we get a replay of that, but. Persembahan yang konsisten sekali lagi dari Farid Hakimi itu sangat-sangat perkembangan yang sangat baik, kerana inilah perlombaan minggu yang kedua untuknya. Apapun Izam, 51.056 dari Izam Iqmal. Semakin laju, semakin baik catatan masa dari Izam, dan itu menunjukkan bahawa dia bersedia untuk memberikan cabaran dalam pusingan yang kelima, khususnya untuk pasukannya, si Kejuaraan Racing. Yeah, I reckon Izam can be happy with this session. He's not as fast as he was last season. Last season he managed a 50.5. But Izam still knocking on the door of a 50 now.
He's looking very well poised in this championship, and he's looking strong for this weekend. It's going to be tough to beat him, but I must say, Farid Hakimi is not far. Farid Hakimi just set a 51.0 as well, so this is very interesting because Farid Hakimi can be the challenge, not for the championship, but for each weekend. And that can take points away from both Izam and Shamil very quickly. Kurang 2 minit, 1 minit 20 saat saja akan tamat. Arif Farhan juga kita mahukan yang lebih baik darinya. Ini alamat sendiri. Konsisten Arif Farhan 4 dan juga 5 kedudukannya dengan 51.793. Saya harap Farhan mampu untuk lebih baik di sini. 52.132 dalam sesi latihan bebas yang pertama di sebelah pagi tadi. Arif Farhan has been lapping well. Adiputra Sukarno has done a good job as well. He's found himself in third. It was a pretty tough free practice one for him. He only managed to go 8th fastest in free practice one, but this time round looking much better from the young talent. So Adiputra finding his form. Farid Hakimi getting used to that Petronas Sprinter 31 Racing Yamaha. The wind is picking up. That is something that we can see with the trees in the background. The wind has started to pick up. As of right now, the threat of rain is supposed to be gone. But if I look at the radar, I wouldn't be too confident with that forecast. There's a lot of rain all around Gombadak. We are the only location around this part of the state that is not raining currently. Kita akan nantikan semua pelumba sampai dan juga menamatkan sesi latihan bebas yang kedua. Apapun, Izam setakat ini 51.056 dan dia sampai di lap terakhir pun konsisten dengan 51.368. Jadi perkembangan dan juga prestasi Izam yang agak baik di hari yang pertama ini. Itu juga adalah petanda yang baik juga untuk Izam meneruskan aksi kecemerlangannya di lama sendiri ataupun di Kuala Terengganu ini untuk pasukannya. Look at the chatter from Izam's front end there. You could see that his front end looked a bit harder than Farid Hakimi's, which is why when those bumps come around, that is where the chatter starts bouncing the bike. And then Damping just doing his best. Oh, look at the weather though. That is the threat I was talking about. Dry was our forecast, but that looks like it's not going to last much longer. Even for what is certain right now, Izam Iqmal is on top for free practice 2. Farid Hakimi, what an impressive session this has been for Farid Hakimi. He's in second. Adiputra in third, another impressive one. Arif Farhan, the local hero, in fourth. Fifth, Quadrismi Muhammad Nasir. Sixth, Idlan Hakimi. Seventh, Adib Haris Haswat. Hari Ashraf in eighth. Shafiq Ezareki finds 9th. Alif Ashraf Taharuddin this time around finds 10th, so a good improvement from him. Luffy Shah 11th. He had a pretty big crash in free practice 1, and Hazir Hakimi in 12th. So there we have it. Free practice 2 for the CP1 to 5A is done and dusted as the wind picks up and the dark clouds arrive here in Lita Petronas Terengganu. We're going to head to a short break and we'll be back with free practice 2 for the CP1 to 5B.
Assalamualaikum. Nama saya Azlan Shah. Saya pemilik pasukan Bosch Racing Team. Dan hari ini saya nak memperkenalkan tim saya. Okey. Untuk korang sedia tahu, saya menjadi team owner masuk tahun ni adalah tahun yang keempat. Ada turun naik lah. Sampai duit ASB saya habis. Macam-macam lah saya belajar. Dan Alhamdulillah tahun ni saya diberi kesempatan daripada M-Force untuk menjalankan satu projek besar iaitu Bosch Racing Team. Tim ni sangat komplit lah bagi saya. Kita tim yang baru, kita pakai jentera yang baru, Bosch Formica Rossa 150. Kita R&D, kita develop, kita cari sampai dapat. So bagi saya dah try motor ni dekat Lita. Kita dah uji ketahanan enjin dia. Karakter enjin memang high RPM. Dia middle dengan high RPM, and then dia punya handling dan grip memang menarik. Motor ni memang bagi feeling grip yang bagus. Enjin, karakter yang berbeza. Maknanya rider kena pandai carry curi corner, curi throttle dalam corner, high speed. So karakter motor yang sangat berbeza daripada motor yang sedia ada. Apa benda yang kita buat tahun ni semuanya baru. So macam Asia, Lita yang kekal, Lita besar. Dengan spek yang berbeza dengan Cubprix. Kita menggunakan slick tire. Pastinya kita perlukan jentera yang tahan. Dan seperti biasa, rider perlu juga pandai untuk mencari kelajuan di corner. Sama juga dengan Cubprix sekarang ni, motor kita memang berbeza dengan motor orang lain. So rider kena pandai untuk cari macam mana nak tackle motor ni punya bagus dalam corner, keluar corner. Rider kena cari. Saya harap tim saya cepat improve, cepat dapat data untuk kita lebih improve cepat di lita-lita yang ada. So Asia lita kekal besar, Cubprix lita kecil. So ini dua memang kita akan cari untuk dapat keseimbangan lita kekal dan lita Cubprix. Kita lengkapkan CP125 untuk kumpulan B pula Daniel. Sebelah petang. Ini yang sukar kita ramal. Sebagaimana anda kongsikan sebelah pagi tadi Daniel, bahawa ramalan cuaca ni, sedangkan daripada pagi sampailah sesi sebelum ini untuk kumpulan A masih panas. Dan sekarang ni kita nampak seolah mendung. Yeah, well, the whole time I've been looking at the radar. I've got a few radars open in front of me. And the whole time it looked like, okay, we're not going to see rain. It should be fine. It's raining very heavily right next to us. And it looks like it has changed direction and it might be headed right towards us. But if we're lucky, it just goes past. But if we're unlucky, we're about to see some heavy rain. But for now, dry weather still at Lita Pemotoran Terengganu. But that can change very quickly. You can see the leaves on the track. That's how strong the wind is. Ya, tapi apa yang saya perasan pada tengah hari tadi Daniel ialah keadaan di sini memang berangin.
Yes. Mungkin juga itu faktor yang membawa kepada keadaan yang sebegini. Dari panas, angin kuat. Yap. Dan kita kena sedia maklum di sini berdekatan dengan pantai juga. Yeah, that's the thing. The wind, we were talking about it earlier. The wind can really play effect on underbone bikes, Cubprix bikes, because the bikes are light. So when you have winds reaching up to 20 kph in gusts and even 30, it's really good. You're gonna feel it. The riders will feel that when they're coming down the straight, going into a turn, and it will affect them trying to pin the bike around a turn. So these are all factors to take into account for this weekend. Tadi Sam Iqmal. Just lost the slider there. Ya, betul dia, angin semakin kuat. Look at all the Jadi leaves. pelumba-pelumba perlu bersiap sedia dalam jika sebarang perubahan cuaca dan juga keadaan litar nanti jika hujan. Dan apa pun untuk kumpulan kedua, arah tsunami semakin konsisten. Tapi dia dah gerak perlahan. What happened there? Syam Yeah. Hanafi. Whoa. Ui. So he just clips the uneven parts of the curb over there on the inside near the apex. So that's where the slider came off. They'll have a spare set for sure. Here's Farish Kamal. Farish has not had an easy weekend. He's not had an easy season. Casey Honda, they've been struggling a bit, but on the other side, Idlan Hakimi has been impressive. So it's interesting. You can have the same bike, same mechanics, but some riders just can extract that little bit more. But this has definitely been a tough season for both Honda KC and Warapang. And look at the clouds in the background. That is the concern. Maupun Farid Iqmal. Oh, angin. Keadaan angin yang semakin kuat. Di sini tetap kepada setiap pelumba mereka fokus. Masuklah Farid Iqmal. Oh, siapa tu? Yeah, that's a bike with a blown engine by the looks of it. It's sort of puff of smoke, I think. Akil Denish there, currently running in 7th. He's had a good couple of free practice sessions. The best we've seen from Akil Denish. And there's another scary image of the dark clouds rolling in the background. Oh, I can see where rain is falling in the I believe that's a bit more north of where we are. Akil Denish there with Farish Iqmal. Akil Denish, this is an impressive round from him so far. Castro Power 1 as well. Good to see them back into form. It's been a long time coming. It's the bike where ever since their introduction, I've always said I love the livery. I love that Castro livery. Looks very much in the day and age of 90s and early 2000s of motorcycle racing. Denish there putting in really good work. A little bit of a break in the clouds there, allowing some sunshine to peer through, but the wind has picked up. Riders are going to feel the effect of that. We're falling in more spots around the track, and look at all the flags waving about and the leaves. We're even able to see it in our tent as well. So wind cutting across while they're trying to make it fast turn like turn 1. That can be quite intimidating. You're just trying to keep the bike in the right way up whilst battling the elements. Yeah, if I'm just looking at the weather radar, looks like the rain is starting to come a bit closer. It was going completely away, but now it's spreading very near. Still dry at Lita Pemotoran Terengganu for now. After this, we have all the important sessions. It's qualifying all after this. Might we see some wet qualifying sessions? Farish Iqmal is bailing away from turn 6 there. Minit. Arash terus konsisten. 5.20.12. Syami Amsyar menunjukkan peningkatan juga dalam sesi yang kedua. Emil juga
Jadi masing-masing mestinya mahu mendapatkan respon yang lebih baik. Dan kita juga perhatikan Adib Arsyad. Fahamkan juga sebelum ni ada sedikit centeranya tapi dalam keadaan stabil. Akil Danish, ini nama-nama yang kita nak lihat dalam perlombaan nanti, yang mahukan perlombaan yang sengit. Kerana CP 125 semuanya pelumba-pelumba yang berbakat. Adib Arsyad, baru saja kita menyebut Adib Arsyad dan kini dia naik selaku pelumba terpantas 51.823 untuk mendahului kumpulan B ini. Syamil di kedudukan yang ketiga. Abdullah Khoyum juga dan yang kita lihat di sebelah petang ini dalam kedudukan 4-5 terbaik. Emil kedudukan yang kelima. It's our first mention of Adib Arsyad at the top for this weekend, so that's good to see. But here's the thing, and this is where it really is telling about Izam's form. Adib Arsyad sets the fastest lap time of this session, 51.8. Izam did a 51.0. That's nearly, well, it is 8/10 clear, nearly a second clear is Izam Iqmal. He's a championship leader by 30 points. This could be the start of Izam Iqmal running away at the top for the CB15 class. Adib Arsyad, the rookie in this category, impressive so far. Adib Arsyad now into turn 6. The left-hander flips it to the right into turn 7. You take it like it's an S. And then you have another right-hander of turn 8. Ooh, playing it very close there into turn 9, and then it's the final chicane of 11 and 12. Adib Arsyad, his front is going to dive just a little bit as he gets off the gas, and he flips it back to the left. You can see the wind cutting across the straight. 52.862 on that occasion, so Adib's lost some time somewhere. Oh, Adib really playing it very much on the fine limits. There's the fast flowing turns of 2, 3, and 4 and 5. There's Shamalam Shah. Shaman won't have the opportunity to be as aggressive as he was in Teluk Intan. This is not a track where you can play that aggression. It's very, very tight, very technical. Teluk Intan was a bit more forgiving. Sabar juga di sini. 2 minit terakhir untuk 13 pelumba. Adib 51.665 dan dia baru sampai, baru tiba satu lagi lap, satu lagi pusingan dalam jahatan masa yang konsisten 51.8. Arash juga memperbaiki jahatan masanya tapi masih ketinggalan 0.1 saat di belakang Adib. Syamil ketiga, Abdullah Khoyum 4, Emil 5 pelumba tidak berubah kedudukan ini, kedudukan mereka. Gerak bersorangan Syamil Amsyah 5-2-0. Oh, okey. Ais. Keadaannya terkawal. Untuk seketika Ais kadar 52.578 saat. Oh, ini dia yang berlaku tadi. It's an unfortunate one for Isis Hafi. You're going to have to put that water barrier back in place. Yeah, red flag, that's understandable. There's the red flag out. The water barrier has to be put back in place for safety reasons. So for those wondering why a session gets red flagged when something like that happens, well, the reason why we have these water barriers, these airbags, is purely for the safety of the riders, for the competitors. So when something like that happens, you can see it's out of place now. The race, the session or the race has to be red flagged so they can put everything back into place so that we're safe to continue on. These are the safety measures that have been put into place, and it's something that is very important and that our championship does value. So for now, CB1 to 5 free practice for the B session has been red flagged, and
it won't be resumed with the amount of time left, I believe. Usually usually the process is as long as 75% of it's done, the session does. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka.
Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Lepas selesai latihan bebas, kita fokus kepada kelayakan untuk Petronas Mam Cub. Kumpulan A terlebih dahulu membabitkan pelumba-pelumba ini yang baru saja berada di Lita. Mam Cub di sebelah pagi mereka telah pun turun
dalam sesi latihan bebas. 16 pelumba. Amirul Afiq 52.215 dalam sesi yang pertama, dan di lap yang pertama ini pun dia bermula selaku pendahulu dengan 53.486. Dan pastinya catatan masa yang lebih baik akan dicatatkan untuk berbaki 7 minit 40 saat. Dan pelumba berpengalaman Suhadi Ali Rahmat pastinya dia mahu perbaiki kerana di Teluk Intan sayang. Yeah, it was unfortunate for him. He was on a roll for the fight for the championship, but then right when it was time to capitalize, unfortunately for him, in Teluk Intan it came down. And Famin rose to the occasion and became a proper contender. Amr Afiq though still with the championship lead. Amr Afiq currently holding with 79 points. He leads by just 9 points. But again, it's not over yet. In racing, the season is never done until the final checkered flag is waved. So for Sadi, there's a little bit more work to be done, but it is very much still alive for him. And we know what a contender Suhadi Ali Rahmat can be. And as of right now, he leads the timing for the first few flying laps in qualifying for the A group. The sun has come out to play once again. It is raining heavily in other parts around us, but for now, Lita Pemotoran Terengganu is very, very much dry. Itu kita jangkakan, namun konsisten keadaan kering. Suhadi Rahmat juga menunjukkan aksi yang baik, 53.147. Ketika Amirul Afiq di tempat yang kedua. As of right now, follow him around turn 1. Amirul Afiq goes back up to the top. 52.945 for the championship leader. Oh, Suhadi going over the curb there. That, I suspect that's probably track limits. Pretty sure, yeah, I think that was track limits. Oh, Suhadi onto the grass. He's really pushing everything there, but yeah, that was track limits, I do believe. Famin is, sorry, apologies, not Famin. Yeah, Suhadi, that's just confirmation there that it was track limits. He went well over the curb, and that is not allowed. Track limits are there not only for safety, but also because you can take advantage by running over those areas, and once again, it is not allowed. And race control always looking at this very sharp. It is raining heavily on the west of this track. But for now, Zaki Ahmad Zamri goes to the top with the Vogue FR150. The Vogue bikes performing very well. Oh, Saudi again. That's track limits once again. That is definitely track limits again for Saudi. Cannot be running over the curbs. This is Usama. Running, oh, that's down at turn 1. That's a fast crash. Sama. And he managed to stop himself right before the fence, so thankfully for him, he can get back up and bring it back to pit lane, but that was a close one. Dari pagi tadi, seawal sesi pertama pun ramai. Saya dah beberapa pelumba terjatuh. Mungkin cengkaman tayar, mungkin Daniel. I think it's a mix of everything. It's a mix of I can be tire pressures. It can also just be the wrong suspension setup. On that occasion, he lost the rear, so I think just a bit too much rear brakes. But then again, also, this surface is not going to be as grippy as the other places that we race at, such as LYL. So a lot of factors can be played into here. Dua 891, kelebihan 0.054 saat. Zaki Zamri mendahului Amirul Afiq di tempat yang kedua. Dan 3 minit 30 saat lagi. Masih ada masa. Dan ini 3 pelumba Fadrin Iskandar, Amir Ashraf, Yusof Izzat. 3 kedudukan berbeza berdasarkan catatan masa mereka di kalangan 3 pelumba ini. Fadrin di tempat yang ke-8. Dia ketinggalan 1.4 dari pendahulu untuk dia mengejar Zaki Zamri yang melakukan 52.891.
untuk Federation 54.492 saat. Ada 3 minit lagi. See Rafiq there pushing on number 52. Zaki Ahmad, this is so impressive from Zaki. We've seen the potential of the Vosges. We saw it in Sepang actually in round 1 already. Apologies, or was it round 2? I'll have to check back once again, but it was impressive in qualifying. Another track limit time taken away there for Hakimi this time. Danish Hakimi. So a number of riders trying to use that that curb to their advantage, but again, that is not allowed. Can't be doing that. You have to be within the track limits. As of right now, everything remaining as it was. Amirul Rafiq goes to the top, 52.071. Balik semula dan Amirul Rafiq pastinya mau bangkit di pusingan yang kelima. Selepas di Teluk Intan menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Penting juga Zaki Zamri menunjukkan peningkatan. Sebagaimana dia kongsikan Vosges. Jadi kita dah nampak jentera Vosges ni semakin baik. Jadi mungkin akan menjadi salah satu jentera ataupun jenama yang akan mencabar dalam kategori ini. Dan juga untuk kategori perdana masih lagi kita nampak dari setup je belum lagi mampu untuk bersaing dengan pasukan-pasukan dan juga jentera yang lebih berpengalaman. Yeah, in the CP150, they're getting there. They're slowly closing the gap to the top, and it's really impressive. There's only 1 second the difference between Muzakir and the top spot, so big improvements. But what this proves in the Pro-Am Cup is that as a stock bike, it is already impressively quick. Ya, ini adalah tahun pertama. Tahun pertama. It's not an easy feat at all, this. To bring a new bike, an untested bike, contested at the top. R&D has been done very well. The riders have done very well as well. It's a matter of packaging it well for the next season. So we continue now. Follow them round for the last half. A minute. Having a good look at there, and Danish Hakimi comes across the line, doesn't improve his position, doesn't go faster either. Dua pelumba di bawah 53 saat, Amirul Rafiq dan juga Zaki Zamri. Dan kedua-dua pelumba ni hanya dibezakan dengan 0.8 saat, kurang 1 saat. Zaki Zamri banyak pelumba-pelumba yang melebihi track limit. Itu adalah peringatan yang penting kepada mereka, kerana sebagaimana tadi ialah Danish Hakimi pula, dan itu menyebabkan catatan masa lap yang dia harungi tidak akan diambil kira catatan masanya. Ada checker flag namatkan aksi kelayakan di sebelah petang ini, kelayakan bagi kumpulan ataupun kategori Pro-Am Cup. Kumpulan A yang baru saja selesai berikan 16 pelumba 2.071. Zaki Zamri kedua, Fadrin Iskandar 3, Suhadi Al Rahman 4, 5 Syafiq Ashraf Zamzam 6 Amir Ashraf Azman, 7 Alaf Harunizan, 8 Muhammad Hazir Rosmaza. Separuh lagi dalam babikan Aziz Haris 9, 10 Sani Irfan Syafrizan, 11 Adam Murid Syarum, 12 Muhammad Yusof Fizat Zarizal, Danish Hakimi Mahadi 13, 14 Azrul Effendi Hadi, 15 Muhammad Usama Muhammad Nazam dan Fadli Mahmud di kedudukan 16. Kita selesai kumpulan A, kita akan berehat seketika saja dan kembali nanti kita akan beralih kepada kumpulan B pula dalam kategori yang sama, Pro-Am Cup.
Rafiq, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan kali ini. So, boleh ceritakan sikit macam mana sesi kelayakan tadi dengan kalau kita lihat pada Lita ni dalam segi teknikal lah, apa yang cabaran yang paling besar sebab kita nampak ramai yang ada buat kesilapan dekat sini? First sekali syukur Alhamdulillah. Thank you pada tim dah set up motor yang sangat baik. Dan kita orang tim masih mencari setup untuk race. Dan kita cuba untuk set up pagi dan set up petang. Kita cuba guna set up yang berlainan. Dan untuk track ni benda yang susah sebetulnya suspension more to suspension. Dan mungkin kelebihan pada jentera saya juga sebab kita dah dapat suspension yang baik. Dan ya, itu saja. Terima kasih tahniah, gulang untuk esok.
Separuh lagi pelumba, 17 pelumba dalam kumpulan B. Sesi yang penting pula untuk kumpulan kedua ni untuk mendapatkan catatan masa terpantas mereka dalam kelayakan masih lagi dalam kategori Prom Cup, Petronas Sprinter Prom Cup. Tadi Amirul Afiq adalah terpantas. Jadi di sini kalau berbalik kepada sesi yang pertama, latihan bebas di sebelah pagi tadi, Syafiq Nazrul bermula dengan cukup baik 5-3, 3-4-0. Tapi pencabar terdekatnya adalah pemenang kepada pusingan yang keempat lalu, Famin Abdul Muttalib. Dan dua lap yang pertama sikan Famin dengan 5-3.360. Famin right now trying to look at the opportunity to try and take the championship lead away. And I can imagine that the race win in the last round would have been a huge boost to confidence. Sometimes that's all a rider needs. Sometimes that one race win can change a rider's career progression for a season, and that's what looks like might be happening for Famin. And there are more track limits, more lap times being cancelled this time round. As for Hairul Afif, Syafiq Nazrul improving through sector 1. This might push him up into second place. Comes across, yes, he does go second. Syafiq Nazrul Abdullah. Oh, fighting the chatter into turn 1 there. Really unique helmet design there. Almost reminiscent of a Spider-Man mask. And this time round, Syafiq Nazrul, you can see there how he did not go over the track limits. Something that's going to be in the back of a rider's mind. Ooh, it looked like number 16 there. Rahman went over the curb slightly. It can be tempting to try and just cut across those curbs, but as the track limits are there, something that won't be allowed. Faris Nasrin there, number 16. He's on the Vogue FR 150. Apapun Daniel, di Facebook kita semakin meriah di sebelah petang ini. Rakan-rakan dari Indonesia juga terus menonton, memantau perlombaan Cubprix. Kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dari Indonesia yang terus bersama dengan kami. Mungkin juga anda boleh tinggalkan komen di Facebook dan kami juga cuba untuk membaca komen-komen anda. Sekali lagi terima kasih rakan-rakan dari Indonesia. Minggu lalu pun dari Philippines also. Watch on live on Facebook. Thank you so much. That's right. Big thank you to all our fans who are watching internationally. Those in Indonesia, hello and welcome to the Petronas Malaysian Cub Prix. It's a pleasure to have you watching this wonderful championship with us. And for those from other regions as well, like Philippines, we hope that you're enjoying the show on display. If you're wondering what the Petronas Sprinter Pro Cup is all about, this category is a pro amateur class where we've in the championship they've made this an accessible platform for everyone to join and enjoy racing. Yeah. So the bikes are pretty much stock standard, very minimal things can be adjusted, such as your suspensions and such. But everything else, the engine is stock standard. The CP150, that is a premier class. It uses the same bikes, but there are different regulations there where the bikes can be pushed towards its limits. So once again, welcome, and we hope that you guys are enjoying the action. If you're wondering where the action on track is coming from, we are currently in Kuala Terengganu. Terengganu, one of the states northeast of Malaysia on the mainland. Yep. It is a beautiful holiday destination as well. So if you're planning on taking a trip to Malaysia, do come down to Terengganu. It is a beautiful location. Kategori ini juga dia mengumpulkan pelumba-pelumba berpengalaman. Dan kesemuanya masih lagi bergiat aktif, terutamanya dalam Cubprix, perlombaan underboard. Dan itu yang menyebabkan ramai pelumba yang ada. Dan sebab itu juga kategori dia lah kategori yang agak mencabar juga untuk nak berada dalam perlombaan pun bukannya mudah. Oh, seorang pelumba yang terjatuh iaitu Famin Muttalib.
Sempat 6 lap berbaki 2 minit terakhir. Apa yang berlaku di sini? Okey. Yeah, that's gonna be a big shock. Good to see that he got away from that. Oh, Seorang lagi. Faris Nasrin. Yeah, Faris Nasrin's gone down there. Pelumba terjatuh. Dan sambil itu pelumba yang ada masih lagi meneruskan sesi. Masih lagi fokus untuk mendapatkan masa Afan tadi. Nasrin, Danish Fitri. Dua pelumba dalam kedudukan yang berbeza. Danish di kedudukan yang ke-7 dengan catatan terbaik setakat 5.44.60. Inilah kelebihan Danish Fitri. Mereka semakin suntuk dalam catatan masa ini ataupun berbaki masa yang ada untuk menamatkan sesi kumpulan yang kedua. Nampaknya Syafiq Nazrul terus konsisten sebagaimana dia bermula dalam sesi latihan bebas. Yeah, this is impressive from Syafiq Nazrul. It's a first P1 in qualifying for him this time round. This is a mega job. He has been consistent this season in timings. Just hasn't finished off in the race just as well, but this has been an impressive showing already. Now we have a train of riders here. Shafiq Ayman's in this. Danish Fitri, Hairul Afif. As the checker flag comes out. Untuk sesi kelayakan bagi kumpulan yang kedua, Syafiq Nazrul 53.029 saat. And there we have it. Syafiq Nazrul will be confirmed as fastest in qualifying for the Petronas Pro-Am Cup for the B grouping. Impressive showing from Syafiq Nazrul. This is going to be really a big boost to his spirits. And just as I was saying that Famin's season might take a turn for the better with the confidence boost, this might boost Syafiq Nazrul's confidence sky high. And we reach midpoint of the season, and midpoint is where everything can shift about. As the dark clouds just escape away from Lita Permoteran Terengganu, Syafiq Nazrul is the fastest in qualifying. He will start from pole in the Petronas Pro-Am Cup heat for the B grouping tomorrow. Famin Abdul Muttalib, second in championship, second in the session after that. Crash at turn 6. Ahmad Syamil Akmal in third. Harith Rosmaza on aboard the Vogue in fourth. Fifth is Mutakin Madin. Sixth, Alif Aiman Tumiran. Seventh, Danish Fitri Aimizam. Eighth is Muhammad Emin Nordin Ahmad. Ninth is Shafiq Ahmad Badrul Kamal. 10th, Afan Fakri Razi. 11th, Raja Nazrin Raja Asuwan. 12th, Nur Ahmad Faris. 13th is Muhammad Fakrul Nabil. 14th is Harul Afif. 15th is Irfan Arinan. And last in 16th is Fakrul Fikri Abdullah. So that's the results for the Petronas Pro-Am Cup qualifying B. We're going to head down to Azam Mubin with Syafiq Nazrul Abdullah for the interview and then the recap of what happened in qualifying. Baik, tahniah Syafiq. Anda terpantas dan kita nampak hari ini adalah hari yang konsisten bagi anda. Mungkin boleh komen dalam kelayakan tadi. Tak banyak nak komen. Kali ini punya race, motor dalam keadaan TikTok, saya pun dalam TikTok. So, daripada tahun lepas sampai tahun ni, ini baru first time, nombor satu. Penat dia rasa terbayar betul hari ni. Sebab, yelah, motor buat sendiri, semua buat sendiri. Saya yang bawa, saya yang uruskan. Memang berat betul ya. Tapi hari ni puas betul rasa. Kita cuba pula esok hit apa yang akan jadi.
Baik, satu lagi soalan. Yalah, selepas 4 puasa sebagaimana anda kongsikan juga, ini ialah prestasi yang paling baik. Mungkin ini juga peluang untuk anda nak buktikan di podium kerana kategori ini masih lagi terbuka. Ya, kalau tanya mana-mana rider, semua rider nak menang. Saya pun memang nak menang lah. Setiap race nak menang. Tapi saya akan cuba yang habis baik lah dengan dunia. Saya nak juga nombor 1. Baik, gula. Okey, terima kasih.
Kelayakan berikutnya ialah kategori utama, kategori CP150, kelayakan kedua. CP150 ada 2 kelayakan, hanya 1 sesi latihan bebas. Di sebelah pagi tadi kelayakan pertama kita telah pun menyaksikan Afif dengan 49.111 saat. Menyaksikan dia mendahului, dan pencabar terdekatnya ialah pasti Kasma Daniel dengan 49.392, ketinggalan 0.2 saat. Dan Afif juga nyatakan bahawa selepas sesi kelayakan yang pertama, Kasma antara pencabar selepas Azroy tidak bersama dengan kita perlumbaan di sini. Kasma menang musim lalu juga. Jadi apapun, kita nak lihat untuk kelayakan yang kedua ini. Untuk Kasma, masih lagi awal, baru 2 pusingan pertama, tapi dia dah catatkan 49.395. Untuk Kasma Daniel, konsisten persembahannya 49.392 sebelah pagi, dan sekarang ini 43.95. Dan Afif hanyalah seketika dengan kembali dengan 49.288. Dan masa yang terpantas untuk pusingan pertama, 1 lap sudah pun 49.288 untuk Afif. Wow. It just seems effortless the way Afif is able to clock in these lap times. It's 1 pusingan Daniel. his first flying lap. It's a remarkable season, and Afif goes down on his second lap attempt. We saw this in qualifying 1. And it's the same place again. It's turn 6 again that catches Afif out. Oh, that is a big, this is going to be a big issue for Afif, because even though he's able to clock in his lap times, clearly the bike is on the limit, he's not riding on the limit, and it's not an easy push from Afif this time round. Kasma now, 49.276, and he's going faster in Sector 1. Kasma juga ada rekod yang baik di sini. Jadi pencabar kepada Afif. Ini baru kelayakan. Oh, Kasma 49.098. That's the new fastest lap time for this weekend. Apologies, Afif has done a fast time in practice, 49.037, but of the 2 qualifying sessions, this is the new fastest lap. And there's Afif. Apa yang berlaku kepada Afif? Ialah kita lihat gerak perlahan ini Afif. So he tips the bike in, no chatter, nothing so far, but you can see the front just tucked away from him as he reached the turn, and then just couldn't get the bike controlled or stopped, and oh, he nearly saved it, but then the bike just twisted back, and that's where it got sent into the grass. Oh, great job by the cameraman to capture that one. Wow, gerak perlahan. Ini ialah gerak perlahan. Tapi apa yang berlaku adalah dalam kelajuan sebenar ketika dia mengambil selekoh. Penting ialah kedudukan Afif stabil, dan dia terpaksa keluar seketika. Syazras setakat ini 5-0. 50.093 untuk kedudukan ke-11. Syazras masih lagi berusaha. Dalam kelayakan yang pertama untuk Syazras, dia lakukan 49.881. Jadi bermaksud dia boleh lakukan catatan masa lebih baik. Shazras not looking as impressive as he was in qualifying 1. Akid juga tadi dia dalam kedudukan yang kurang stabil. Memang di sini hari pertama sangat-sangat mencabar. Bukan hanya pelumba-pelumba muda, dan kita lihat juga pelumba-pelumba pengalaman juga. Bukanlah situasi yang mudah. Termasuk Afif, Akid. Dan seketika kita beralih kepada Daniel Syami. Ini adalah lita baru baginya selepas dia kembali dalam Cubprix. Dia perlu berusaha, perlu mendapatkan data, perlu mendapatkan kesesuaian. Jadi Daniel Syami seketika 49.731.
Di kedudukan yang ke-8 dan Syami. Sesi yang pertama latihan ataupun kelayakan yang dapat 98.41. Cosmo pushing on for another lap. He hasn't managed to improve on that 49.098, but he's been lapping in the low 49s. Darwish, what a job this has been from him. He's in third as it stands. A decent gap between himself and fourth place. Nasrul Izzat, 2/10. Afif is back out on track. Apologies, Afif is not back on track. I thought I saw him cross the sector. Afif's bike still getting mended. And that's Renawi full of Faris Hafiz. Kita masih lagi dalam sesi kelayakan yang kedua. Oh, Akid juga keluar untuk mendapatkan respon kepada pasukannya. Dan kepada rakan-rakan penonton dari Indonesia, untuk maklumannya ini adalah putaran kelima bermaksud adalah round 5 di Terengganu ini. Jadi memang kita ramai, semakin ramai penonton dari Indonesia dan satu perkembangan yang baik. Terima kasih rakan-rakan dari Indonesia. Putaran kelima untuk waktu ini. Kita di Terengganu putaran kelima. That's right, round 5 for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix brings us to Terengganu, Lita Pemotoran Terengganu, and there's Darwish who's put on a great performance. This is a good job from Darwish in the absence of Azra Kimanwar. He is rising to the occasion in this second qualifying session. This is looking very good for Darwish for this weekend. We follow him now. Darwish taking the lead for the UZ Estremo Racing Team, the youngest of the trio. He scores this time 49.8, so he's consistent in the 49s. That's Akadaziz, his bike getting worked on after we saw a scary moment for him. Untuk pasukan UZ yang tadi Darwish dan juga Syazras mengikut tanggungjawab. Akid masih perlukan sedikit masa sebelum kembali semula. Itu juga dengan Afif masih lagi di luar. Dan komen-komen daripada rakan-rakan di Indonesia di Facebook juga terima kasih kerana terus memberikan komen. Kita cuba memberikan respon kepada komen-komen rakan dari Indonesia kerana semakin meriah. Dan untuk makluman rakan-rakan dari Indonesia, pelumba-pelumba dalam kategori utama ni, sebagaimana catatan masa yang terpantas ialah Kasma. Ini antara pelumba favourite juga dalam kategori ini. Afif Amra, Jentera 50 juga antara pelumba favourite. Dan ini adalah Nazrul Izzat. Oh, seorang lagi pelumba dari SCK. Siapa ni? Turn 6 again. Sama. Turn 6 again, yeah. Turn 6 is just catching everyone out right Kalau now. jangkaan dia ni apa kemungkinan menyebabkan? Mungkin cekaman tayar atau apa dia ni? Kemungkinan. I think it's the grip from the track. I think turn 6 asks a lot from the front. Yeah. You're coming from 2 chicanes, so the bike is already unsettled a bit from that. Then you go hard into the brakes. You're trying to carry as much rolling speed for turn 7, and it's just very easy to lose the front in that way. It's kalau ikutkan selepas tamat kelayakan yang pertama tadi pun, walaupun Afif terpantas, dia juga nyatakan bahawa keadaan Lita hari ini dengan panas, cekaman tayar tu sangat mencabar untuknya. Yeah, it could also be suspension, to be fair. Because you're coming out of the chicane, sometimes the bike can still be slightly unsettled as you're exiting. You get on the gas, it should have enough time to really settle the bike, but at the same time, yeah, I think it's suspension. I think it's really, the trick is suspension. You can see, look at how hard Shazraz is running his front there. The bike barely dives in if you compare to some of the earlier sessions that we saw in the other categories. Oh, Shazraz goes wide. Yap. Seorang lagi pelumba, tapi apapun stabil untuk Shazraz. Dan untuk makluman kita juga difahamkan, Akid sudah pun masuk semula. Berbaki 3 minit sudah pun berada di Lita. Nanti kita akan lihat perkembangan daripada Akid. Oh, Akid ini dia Akid. Aiman Hafiz nearly going off there. Aiman Hafiz tadi. Everyone, almost literally everyone, finding beyond the limit. Only Kasma so far we haven't seen really make an error in this session.
So Kasma full of confidence and poised very well in this session. He comes out for his second stint in qualifying 2. Can Kasma find improvement? He's got clear ground in front of him right now. On our screens we can see the sector times, and I'm just looking out to see whether anyone's done anything impressive in sector 1, and nothing so far. Kasma with a decent sector 1, but it's not going to be enough. Kelayakan yang pertama, 8 pelumba yang catatkan di bawah 50 saat. Tetapi untuk waktu ini 12 pelumba di bawah 50 saat. Jadi persaingan yang semakin sengit, yang semakin mencabar, termasuk Nazirul Izzat. Ya, sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan dari Indonesia. Ramai yang memberikan komen di Facebook kami. Ya, balapan pembalap Malaysia memangnya berbakat. Begitu juga kita tak mustahil satu hari nanti pelumba dari Indonesia juga boleh bersama dengan kami untuk memeriahkan lagi saingan Cubprix. Yeah, there has been conversations in the past about allowing international competitors into this championship that we have. It is a conversation that I believe has been had a few times. So it would be interesting to see one day if we could have a mixture of competitors from different nationalities. Sebagai penghargaan kepada pemain-pemain dari Indonesia, kita sukar untuk kita nak menyebut seorang demi seorang yang memerhatikan, menonton secara langsung di Facebook kami. Antaranya Ian Spark, Anton Jalil dari Palembang, Jeffrey Bujung, Wibowo, Tri Wibowo. Terima kasih rakan-rakan Indonesia. Teruskan bersama dengan kami untuk update. Kerana hari ini merupakan hari yang pertama, esok anda kena saksikan perlumbaan. Juga kami siarkan secara langsung. Ada 7 kategori kesemuanya. Ini kategori utama CP150. Di beberapa saat saja lagi akan tamat. Kelayakan yang kedua akan menentukan posisi kesemua pelumba dalam kategori CP150. Yang lebih penting kesemuanya mencari 10 terpantas untuk merebut 10 krit di hadapan dalam Super Pole esok. Setakat ini Kasma paling konsisten untuk Super Pole. Yeah, he hasn't set a foot wrong. He has not set a foot wrong at all. So there's Kasma. Let's watch. I just want to see the front. Look at that. The front dives in, and the bike is so stable under braking, and that's the difference. I really think Kasma's suspension setup here is excellent. He knows exactly what the bike needs. Jadi Kasma 49.098. Ya, terpantas. Jadi Kasma seperti dijangka oleh Afif selepas tamat kelayakan yang pertama di sebelah pagi. Dia menjangkakan Kasma akan datang lebih baik, lebih pantas di sesi yang kedua. Dan ia terbukti untuk dia mendahului. Walaupun sekali lagi kita perhatikan 12 pelumba dalam saingan yang begitu sengit. Tak jauh perbezaan. Oh, begitu sengit kesemuanya. Kurang 1 saat, 17 pelumba. Dan ini reaksi dan juga ketika Kasma mengambil selekoh, dia masuk dari bahagian dalam. Dan kita juga mengetahui kemampuan Kasma ini. Di Terengganu juga dia mempunyai rekod yang cukup baik. Dan ini petanda dan juga permulaan untuk Kasma. Dia juga memberikan amaran kepada pencabar-pencabarnya menuju perlumbaan pusingan yang kelima. Dia pasti mau bangkit untuk berada di podium untuk memenangi di Kuala Terengganu. Apapun peminat, penonton, orang-orang Terengganu, terima kasih. Hari yang pertama juga sudah meriah di grandstand ini. Dan sememangnya Kuala Terengganu di Gong Badak tidak mengecewakan setiap kali kita berada di sini dalam perlumbaan. Jadi muktamad Kasma Daniel pendahulu untuk kumpulan ataupun CP150 kelayakan yang kedua dengan 49.098 saat. Afif kedua, 3 Ahmad Darwish Syahir, 4 Daniel Syami juga menunjukkan peningkatan dalam kelayakan yang kedua. Nazirul Izzat kelima, Faiz Zakri Sabri 6, 7 Aiman Hafiz, 8 Irfan Haikal Hamidi. Ikuti kedudukan 9 Idil Fitri Mahadi Hafizah Rofa 10, 11 Faris Hafiz, Syafiq Rasul 12, 13 Izzat Zaidi Salehan,
14. Iqbal Amri Abdul Malik Akid Aziz dalam kedudukan 15. Dan diikuti 50 berikutnya Hafizah Supat 16, Syarul Syazras 17. Kedudukan berikutnya 18 Amirul Arif Musa, 19 Syafir Rosli, 20 Danish Ahmad Zamro, 21 Muzakir Muhammad, Hafizi Supat 22. Dua kedudukan berikutnya Haris Haziq Zamri dan 24 Fazishah Ridwan. Kita dah tamat untuk kelayakan yang kedua bagi CP150. Kita akan berehat. Kembali selepas ini ialah kelayakan bagi Wira KBS. Kasman pertama kali tahniah. So memang Kasman kat sini ada rekod yang baik dari dulu, ada pernah menang dekat sini. So boleh Kasman ceritakan apa yang Kasman jumpa dekat sini yang pelumba lain mungkin tidak jumpa? Sebab kita nampak macam Afif, Akid semua tengah struggle dengan setup mereka. Bagi saya just fokus pada saya punya riding je. Memang ada buat sedikit perubahan dekat motosikal. Dan ianya menjadi kita orang amat happy lah dengan apa yang target kita orang setup yang baru ni menjadi memang lebih tenang lah orang cakap tu dari saya segi bawa motor. Kerana sebelum ni memang motosikal saya agak liar juga, tapi kali ni alhamdulillah agak smooth. So saya just mengharapkan besok ada sepuluh lagi dan race, saya cuma berserah pada takdir lah. So yang kita nampak selekor 6 ni ramai terjatuh dekat selekor 6. So boleh Kasman terangkan sikit mungkin apa cabaran dekat turn 6? Turn 6 tu memang agak mencabar juga bagi saya kerana dia adalah selekor L patah. Jadi memang kita perlukan tekanan brake yang agak baik jugalah sebab nak stopkan motosikal tu. Yang kita datang daripada turn 4, turn 3 tu high speed agak laju dan kita perlu stopkan motosikal kita directly untuk entry turn 5. Jadi amat memerlukan brake dan sistem orang cakap tu suspension yang baik jugalah. So alhamdulillah tadi memang motosikal saya semua bekerjasama dengan diri saya dan saya mengharapkan untuk esok cuma just fokus je lah pada Super Pole dan race. Terima kasih Kasman, gula untuk esok. Terima kasih.
Kita kembali semula. Hampir terlupa tadi. Kita kembali semula sebelum kita meneruskan sesi yang penting di sebelah petang kelayakan. Kita bersama dengan one and only TKK Racing Bosses. Cik Bobby, selamat datang. Terima kasih sudi luangkan masa walaupun sesi yang sangat penting pada sebelah petang. Tapi yalah, kita pun nak tahu perkembangan kerana ini menuju separuh musim 2025 dari pasukan TKKR sendiri. Mungkin setakat inilah melihat kepada prestasi anak-anak buah pelumba-pelumba selepas 4 pusingan sebelum esok perlumbaan pusingan kelima. Nak gambarkan prestasi kita pada half season tahun ini, kalau kita compare dengan tahun sebelum-sebelumnya, memang agak mengecewakan lah. Agak mengecewakan, tapi yang lebih penting kita dah nampak progress di round ke-4 dan round ke-5. Ada sedikit kemajuan apabila kita berjaya duduk di top 10. Dan benda ni adalah benda yang baru lah bagi saya, sebab umum pun tahu hampir 95% daripada kru saya dipinang orang, kan? Jadi kita bermula dengan kru baru dan sebagainya. Dia ibarat macam restart balik lah. Apabila kita restart balik ni, memang masalah utama dia lah untuk mendapat kesesuaian jentera, kan? Kesesuaian mekanik untuk bekerja dan sebagainya. Dan progress dia walaupun kita start baru, tapi selepas round keempat dan kelima kita nampak ada sedikit kemajuan lah. Jadi bagi saya dah syukur, alhamdulillah lah. Baik, ialah perkembangan itu yang kita nak, tapi menuju separuh lagi secara peribadinya apa yang bos harapkan lah untuk pasukan dan juga tim lah terlebih dahulu. Macam biasa, sebab kami tim private, kan? Dan tahun ini pula kita memang datang berlumba tanpa penaja dan sebagainya, disebabkan perkara yang berlaku sebelum inilah. Jadi sebenarnya saya tak bersedia langsung dari segi kewangan, finance dan apa yang kita lalui tahun ini. Namun benda itu perkara biasa dalam industri motorsport. Jadi apa yang kita harapkan ialah untuk kru lebih fokus, dan kita akan lebih cuba untuk mencari kejayaan pertama kita tahun inilah. Kita tahu bos pun adalah antara sentiasa cintakan sukan. Kita tahu ialah cabaran itu adalah sebagai satu juga cabaran untuk pasukan. Betul biasa. Ya, untuk pelumba kita tahu juga ialah pelumba yang memang pengalaman. Tapi respon mereka juga bersama dengan masih setia bersama pasukan dan sama-sama berjuang dengan pasukan. Mungkin boleh kongsi kita respon di sebalik pelumba itu sendiri. Sebab kalau kita ikutkan, Hafiza dan Syafiq adalah pelumba paling senior dalam tim. Dan mereka memang banyak memberi kejayaan kepada tim, seperti overall champion di Asia tim 3 tahun berturut-turut, dan overall 1 to 5 Hafiza dan Syafiq tim overall. Dan apabila berlakunya perubahan dalam tim, obviously mereka pun agak terganggu lah dari segi motivasi dan sebagainya. Tapi mereka bersemangat menjalani latihan setiap minggu. Saya rasa 2 minggu ni Hafiza, Haris, Daniel berkampung dekat Kuala Terengganu dengan sendirinya. Kita cuma sediakan motor je. Jadi dia orang begitu bersemangat untuk, kata orang tu, perbaiki diri mereka dan sebagainya. Sedikit bila sebut nama Haris, saya pun hampir terlupa. Haris adalah hometown dia. Ya, betul. Haris pun bersama dengan pasukan kita untuk musim ni. Kita tahu Haris pun pengalaman. Mungkin setakat ni lah dia blend dengan pasukan. Pada saya nampak positif untuk Haris. Bagi saya, Haris seorang pelumba yang sangat profesional, seorang yang menjaga fitness dengan baik dan membawa, kata orang tu, suasana baru di dalam tim apabila dia begitu giat untuk menjaga fitness, latihan dan sebagainya. Rider lain pun cakap, aku nak join lah kan. Jadi sesuatu environment yang bagus untuk kami lah. Ya, lagi satu pelumba yang saya rasa menarik is Daniel Johan. Sebab kita start kenal Daniel Johan dari One Make Race, and then kita tahu dia ni memang ada bakat. And then for a while dia hilang dari radar jap, and then abang jumpa dia, and sekarang ni kita nampak performance pun is quite impressive. Dari musim lepas pun kita nampak improving. Pelumba yang sangat berbakat, cumanya mungkin kekurangan dari dalam menyediakan jentera 125 tahun ini. Macam saya cakap awal-awal tadi, kita fresh start dan being a non-factory team, for us to develop a bike that is non-factory is quite challenging. Agak susah lah sebab benda ni memerlukan belanja yang sangat besar dan sebagainya. But we are trying our best, and Daniel have been impressive. Cumanya mungkin
kadang-kadang tu dari segi jentera dan sebagainya kita belum optimum lagi. Tapi kalau kita tengok Daniel memang sentiasa ada di situlah, seorang pelumba yang sangat bagus lah. One thing yang dalam championship ARC, saya dengan pengulas Barry and Des, kita orang selalu cakap that TKKR ni dari dulu is a very impressive thing sebab non-factory team yang boleh mencabar untuk top position. So what is the next step sekarang ni untuk TKKR? Sebab kita tahu TKKR in the past few years has been amazing, and then sekarang ni it's building back. Of course. Losing our main sponsor is one thing lah, okay? And losing it in that such way is also, kita tak sangka benda tu berlaku daripada last minute and everything. So, but again, kita dah buktikan di Asia Road Racing, kita champion 2 kali ASB 1000. Kita overall champion UB 150 selama 3 tahun berturut-turut, rider champion 1. And we've been there, we know how to do it. And of course, resepi tu dah ada, cumanya untuk mengulangi resepi tu kita kena fresh restart lah, fresh restart. Itu saja. Bila mungkin kalau ada peluang, ada pelanja-pelanja baru yang masuk untuk membantu kami, insyaAllah we will come back and akan bawa pengalaman lalu untuk ke hadapan lah, insyaAllah. Di sini ya, hari ini adalah hari pertama, esok adalah perlombaan. Secara peribadinya harapkan apa di Kuala Terengganu ini? Sebenarnya untuk tahun ini saya punya target untuk CP150 ialah untuk berada di top 10 je dulu. Sebab kita tahu di atas keputusan-keputusan yang kita hadapi sekarang ni, kita ada Maju Motor Factory, CKJ Factory, UZ Factory, Wawai Pang, AHM, sebuah tim yang kita tahu memang sudah berada lama di dalam industri Cubprix, dan memang TKKR agak struggle lah sebenarnya di Cubprix ni untuk kategori CP150, dan ia bukan mudah untuk mencabar hotel-hotel yang dah ada sekarang ni dengan pengalaman yang dia ada. Kita kena perlu banyak belajar lagi. Dan tapi itulah, macam saya cakap, tahun ini merupakan tahun yang begitu mencabar bagi saya apabila kita menghadapi situasi yang tidak begitu memihak kepada kita. But bila kita last race lagi kita dapat top 10, ialah dah macam rasa menang lah. Kan, apabila Hafiza duduk di top 10, dan hari ini pun kita tengok keputusan Hafiza not too bad, 49.8 tadi rasanya, tak tahu dia lepas ke shoot out. Saya tengah tunggu result. Kalau lepas, ia merupakan kejayaan pada kami pada tahun ini. Okay. Kita sikit masa lagi bos boleh ya? Boleh. Kita tamatkan sini bersama dengan TKKR juga. Okay. Itulah berkaitan dengan pasukan, tapi yalah, bos pun antara pengalaman dalam perlombaan Cubprix ini, melihat kepada bakat-bakat yang ada selain pelumba di TKKR, anda melihat datangnya ramai Muhammad Prix sebagainya untuk perlombaan Cubprix. Sesuatu benda yang menarik lah apabila kita lihat pelumba-pelumba one make macam Darwish, macam Adib, dan apabila mereka berada di dalam jentera yang kata orang tu pakai ECU lah. Sebelum ni kita pakai carburetor and everything. So when they go to this kind of bike, kita nampak progress rider ni semakin cepat dan sangat-sangat mengujakan lah, sebab kita memang kekurangan bakat-bakat muda. Jadi apabila melihat bakat-bakat muda yang datang tiba-tiba laju je ni, ini satu tanda yang bagus kepada industri sukan pemotoran, dan hopefully ada banyak lagi pembaharuan yang akan dibawa oleh Malaysia Cubprix untuk membawa bakat-bakat muda ini untuk lebih, kata orang tu, lebih ramai bakat-bakat baru ni akan muncul lah. Baik, itu mengenai bakat. Juga pengalaman sebagai seorang yang mengendalikan pasukan. Sebab yalah, sebelum ni pun kita hampir dengar ura-ura ya TKKR takkan dalam perlombaan sebelum ini, tapi sebenarnya masih lagi berjuang. Dan untuk jelaskan kepada peminat bahawa pasukan yang bergerak sendiri adalah satu cabaran dari segi penaja, kewangan yang sangat penting. Betul. Tapi bagi anda sendiri kenapa masih kekal dan berusaha untuk berada dalam perlombaan ni? To be frank, sebenarnya saya nak berhenti berlumba selepas saya kehilangan arwah Norizman dulu. Memang tak ada semangat dalam berlumba dah. Tapi apabila ramai yang mengatakan alang-alang dah bawa tim, dan arwah juga memberikan podium pertama kepada kita orang dulu, jadi kita teruskan untuk melihat kelangsungan industri ini supaya jadi lebih bagus. Dan being a private team dalam sesuatu mana-mana kejohanan merupakan satu cabaran yang kata orang tu untuk mengukur kebolehan diri sendiri, jati diri dan sebagainya, dan ianya memberi semangat kepada saya untuk meneruskan tahun inilah. Dengan harapan ianya akan membuka mata untuk terus membantu kami ataupun mana-mana tim yang lain lah, untuk melihat bagaimana kita berusaha untuk membawa sukan ini ke taraf yang lebih baik, insyaAllah. Daniel?
So final question. So sekarang as a boss team yang pernah membawa pelumba Malaysia ke World Championship dengan Spanish Championship, apa harapan bos untuk future of Malaysian Motorsports ataupun apa yang boleh dibaiki? Secara jujurnya saya lihat untuk membawa pelumba Malaysia ke kancah dunia kan, apa yang dilakukan oleh ZK baru-baru ni apabila kita tengok Hakim Danish, Kabil perform di Europe, tapi juga kita harus melihat bagaimana pelumba itu dilahirkan melalui parents diorang. Bagaimana ayah Kabil membawa Kabil daripada umur 2 tahun, 3 tahun untuk berlumba dan sebagainya. Dan sama juga dengan Hakim Danish dibawa. Jadi ini adalah budaya yang telah ada di Malaysia lama dah. Dan cumanya apabila kita pergi ke sana, pergi ke Europe, kebanyakan kegagalan pelumba-pelumba yang kita pernah bawa ialah mungkin perbezaan budaya. Perbezaan budaya, terkejut sebab biasanya orang Melayu ni apabila keluar negara dia tak pernah nampak benda-benda yang macam ni. So mungkin dari segi mentality, persediaan dari Cubprix sendiri untuk memastikan mentality pelumba-pelumba muda ini ialah dilatih ataupun diajar dengan betul. So for them, apabila diorang keluar negara, diorang tak, kata orang tu lupa arah, lupa diri dan sebagainya. Sebab apabila saya dulu bersama dengan Remy Gardner dengan Tek Sultan Nagashima, dua pelumba di World Championship, kita melihat disiplin dua pelumba ini, saya cakap kita tak pernah tengok duduk dengan World Championship rider kan, tapi diorang punya disiplin every day, every morning jogging, riding. Basically diorang punya life hanya training dan training. Dan bukan itu saja, dari segi makanan kita pun tengok you all makan white meat every day, every day white meat, broccoli and everything, tu jaga diorang punya for Malays, orang Melayu apabila pergi ke sana masalah makanan masalah environment dan sebagainya. So kalau boleh, kalau katakan kita nak bawa pelumba Malaysia ke sana, kita perlukan package yang betul-betul bagus lah. Perlu ada tim yang jaga benda-benda ni semua. Of course dalam dunia profesional kita cakap you are a professional rider, you have to do it yourself. But being Malaysian, we know bagaimana budaya orang kita dan sebagainya. Ianya menjadi masalah kepada bagaimana kita nak melahirkan pelumba-pelumba yang bagus di arena dunia ni. Jadi bagi saya, apa yang Cubprix lakukan sekarang ni adalah satu langkah yang bagus. Apabila sekarang ini pelumba-pelumba muda telah didedahkan dengan jentera yang menggunakan ECU, menggunakan tuning dan sebagainya. Jadi benda ni besok bila dia orang pergi ke sana, dia orang dah tak lagi daripada rutin yang dia orang buat. Apapun TKKR juga penyumbang kepada kemerdekaan Cubprix. Itu yang paling penting. Terima kasih. Akhir soalan lah. Kira ialah tadi pun anda kongsikan bahawa sekali lah, betul-betul lah sih. Tadi pun dah kata sasaran tapi di hujung musim nanti apa peribadinya bos nak tengok untuk penutup musim 2022 walaupun masih lagi awal? Kalau kita mengejar podium lah, sebab setiap tahun kita memang tak pernah dapat podium lah kan. Jadi kita dalam misi untuk mengejar podium yang pertama pada tahun ini. Ianya macam saya cakap tadi, it is a rebirth of a team, walaupun kita dah lama, tapi apabila benda ni berlaku, saya terpaksa bermula pada bawah balik. Jadi untuk mengejar podium pertama di tahun 2025 ni merupakan saya punya target lah. InsyaAllah. Walaupun insyaAllah kita mengharapkan perkara itu akan berlaku. Ya, masih ada 5-6 pusingan termasuk di sini. Terima kasih Bos Bobby. Sama-sama. Terima kasih TKKR. Dan kita akan berehat kembali selepas ini. Kita ada lagi sesi kelayakan yang akan memberikan kategori berbaki.
Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95. Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Baik, tahniah. Terpantas sesi yang penting. Jadi mungkin anda boleh kongsikan hari pertama di Terengganu pagi dengan keadaan panas, tapi sebelah petang anda juga berjaya mencatatkan masa terpantas tadi. Okay, first kali saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah. Saya berhasil pole position. Thank you Coach Ramdan, bos dan all mekanik untuk tim 27 Racing Team. Okay, pada awal pagi tadi saya cuba buat sehabis baik dan berhasil P1. Sampai free batty 2 pun sama, P1 juga. Dan akhirnya saya pole position untuk qualify. Baik, kita tahu kategori Wira KBS adalah kategori yang sengit dan juga terbuka kepada semua. Jadi anda mulakan hari yang baik hari ini. Peluang esok dalam perlumbaan anda lihat. Okey, saya akan cuba fighting. Walaupun saya baru masuk kategori ini, saya akan cuba fighting untuk dapatkan P1. Baik, ulang esok.
Kita meneruskan ataupun kita teruskan aksi di sebelah petang ini untuk kelayakan kumpulan A terlebih dahulu untuk kategori CP125 yang bermaksud kembali semula 12 pelumba untuk kumpulan A bagi mencari catatan masa terbaik mereka. Dan untuk CP125 ini, untuk dua kumpulan ini masing-masing mahukan 5 pelumba terpantas untuk melayakkan mereka dalam shootout perebutan grade 1 hingga 10 esok. 5 dari kumpulan A, 5 terpantas dari kumpulan B sebentar nanti. Masih lagi awal untuk kita jangkakan perkara itu kerana masing-masing mencari catatan masa terbaik mereka. Dan kita lihat perkembangan yang terus positif untuk pelumba baru pasukan 31 Racing Farid Hakimi. Hari ini kita lihat baru 2 lap dalam sesi kelayakan. Dia 51.604. Permulaan yang bertenaga dari Farid Hakimi dan sesi latihan bebas, 2 sesi latihan bebas juga Farid tetap konsisten di kedudukan 1-2. Jadi ini yang kita nak lihat menuju perlombaan, utamanya menerusi Farid Hakimi, Farid Sazli. Yeah, this is a mega job from Farid Hakimi, but Izam steals it away with a 51.078. Izam once again, another very, very good lap time from him. His fastest was a 51.0 in free practice 2 as well. Cabar kepada Izam ialah Farid Hakimi. Izam juga selain saya katakan Farid Hakimi bermula dengan konsisten, dan Izam tidak boleh kita petikaikan lagi kemampuannya selepas 4 pusingan, dan dia juga merupakan pendahulu dalam kategori ini. 83 mata kelebihan 30 mata meninggalkan Syamil Amsyar. Dan pastinya dia membuktikan di sini dia terus menguasai untuk berada di podium. Tetapi seketika kita beralih kepada Farid Hakimi yang memperbaiki catatan masanya 50.959 bermaksud di kelebihan 0.1 saat untuk menolak Izam di tempat yang kedua. Persaingan yang semakin menarik di antara dua pelumba ini. Dan Farid Hakimi. That is the fastest time of the weekend for the CP125. Yeah, that's the first one to drop below 51. I can't tell you how special that is. He came into this category with Petronas Mam 31 Racing Team last round, in round 4 in Teluk Intan. That's the first time he rode the bike with the Petronas 31 Racing Team, and that's the first time we've seen him on the Yamaha. And he was already impressive in his first session. Now we come to his second round ever aboard the 31 Racing Team, and he has topped and extended that gap at the top, 50.726. Ooh. This is becoming very, very special indeed. We've always known Farid Hakimi was a special talent. The whole family, all of their riders are very special talents. But Farid Hakimi right now, a 50.726. That is the new benchmark. Izam has made his personal best, 50.9, but that's not going to be enough. And this is what I mean by halfway of the season, things can start changing. Even though Izam has the upper hand in points, most likely it's going to be tough for Farid Hakimi to contest for the championship. Very unlikely, but it will only make Izam Iqmal's life when CP125 just that much more difficult. And there we go, big push from Izam. Rear tire sliding away. Managed to keep it under control. Kita boleh nampak Izam dia push ataupun memberikan sehabis mungkin yang boleh untuk mendapatkan catatan masa terbaik untuk dia nak cuba nak atasi catatan masa Farid Hakimi. Kerana di sini Izam terpantas musim lalu dengan 50.574, dengan catatan masa Farid Hakimi 50.726 menghampiri best lap ataupun fastest lap di sini yang dimiliki oleh Izam Iqmal. Jadi perkembangan yang semakin menarik menuju perlombaan, menuju shootout. Jadi esok debaran yang akan berterusan untuk kategori CP125. Selain pelumba ini, Izam Iqmal fokus utama 50.957. Diperbaiki catatan masa Izam Iqmal untuk lap yang ke-7 sebentar tadi. Dia semakin laju. Dia menghampiri catatan masa Farid Hakimi dengan perbezaan 0.2 saat saja.
setakat ini untuk membezakan dua pelumba, dan dua pelumba inilah yang berjaya catatkan di bawah 51 saat untuk waktu ini. Sekali lagi Farid Hakimi 50.726, Izam Ikmal 50.957. Dua minit kita masih menyaksikan kelibat Izam Ikmal yang bergerak bersorangan secara solo. Dan kita lihat 50.744. Dah dua pusingan berturut-turut. Izam perbaiki catatan masanya, menghampiri Farid Hakimi. Hanya 0.018 untuk waktu ini, Daniel. Oh, another mistake there from Izam, but oh my, this is very, very special. But Izam, he goes up in Sector 1 despite that error there. This could be very interesting. It looked as if he lost drive coming out of turn 6. But let's go now. Izam into the final chicane. Will he do it? As of right now, he's just off slightly. Comes across, yeah, it's not enough. That error lost him so much drive going into 7 and 8. But he will have at least 2 more opportunities to improve his lap time. Oh, CP1 to 5, always breathtaking, always putting us on the edge of our seats. What? Let's not forget there is still a shootout tomorrow to fight for. Yep. So it's not disaster yet for Izam Ikmal, but it is going to be in his mind that Farid Hakimi is bringing the fight to him. But right now, the gap between first and second is 7/10. 0.7 is the gap from third to second and first. So it is a party for the top 2 in this half. Izam's just come across Sector 1. It's not improving through that one. As we follow Adib Haris Haswat across the line, 51.9, he doesn't improve either. Izam came across 50.9, he is consistent, however. Be one more opportunity for Izam Ikmal. Just one last chance to take away first from Farid Hakimi. Farid Sezli. Izam came across Sector 1 decent. It's not the fastest, but it's a decent Sector 1 from Izam Ikmal. So look out, he might just find a little bit. Remember, all Izam needs is 0.019 more from his best lap, and that puts him in first. We're talking about fine margins here. Oh, Adiputra into the airbag, and down he goes, Adiputra. Izam came across 50.8, but my word, the consistency from Izam. Selekoh ini memang, ya, Afif juga terjatuh di selekoh ini. Jadi memang kita perhatikan dan mencabar, dan checker flag menyaksikan Farid Hakimi mendahului sebelum ketibaan semua pelumba untuk lap yang terakhir ini. Nampaknya 50.726 ini akan kekal milik Farid Hakimi selaku pendahulu. Perkembangan yang semakin baik dari Farid Hakimi untuk mencabar dalam kategori CP125. Sambil itu, kita perhatikan Adiputra Soekarno dalam kedudukan yang stabil. Ya, 51.703 yang terbaik setakat ini untuk Adi, untuk dia berada di kedudukan yang kelima. Tapi secara muktamanya Farid Hakimi mendahului kelayakan bagi kumpulan A 50.726. Diikuti dengan Izam Ikmal pendahulu di tempat yang kedua. Khairil Ashraf juga menunjukkan peningkatan untuk berada di belakang Izam tempat ketiga 4. Idlan Hakimi 5, Adiputra Soekarno. Haris Farhan konsisten di kedudukan yang ke-6. Adib Haris Hazwat 7, 8. Syafiq Zarik diikuti 4 pelumba lagi. Kuarismi dengan 9, 10. Lofi Shah Narizman 11. Haziq Hakimi dan Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin mengangkapkan posisi 12. Kita dah selesai kumpulan A. Kita akan berehat kembali sebentar nanti untuk melihat kelayakan bagi CP125 kumpulan B. Farid Hakimi pertama sekali, tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan
So boleh ceritakan sikit. Kita tahu untuk adaptasi motor baru memang agak sukar, tapi Farid dah dapat P1 untuk sesi kelayakan. Boleh ceritakan sikit pasal journey untuk adaptasi dengan pasal sesi kelayakan tadi? Syukur Alhamdulillah. Ini pun kira permulaan saya dengan tim Yamaha. Saya memang amat tak sangka lah sebab apa, saya pun memang tertunggu-tunggu kategori 125 ni, tapi saya dapat panggilan. Jadi saya dah start mula serasi dengan motor. Saya baru dapat kestabilan motor, cara nak adapt motor. Jadi dekat Terengganu ni pun salah satu track favourite saya. So saya memang akan gunakanlah pengalaman saya sebaik mungkin untuk race. Untuk show out esok juga saya akan try. Terima kasih Petronas Perintah, Tertimur Racing. Memang terbaik lah untuk qualifying petang ni, memang saya rasa amat puas hati. Untuk race esok, kita tengok macam mana. Sebab show out pun belum tentu lagi kan. Okay. Terima kasih, tahniah. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
melengkapkan kategori CP125 untuk kumpulan B pula. Dalam kumpulan yang kedua ini mempunyai 13 pelumba. Mereka dah mengharungi 2 sesi latihan bebas dan antara 2 nama yang konsisten ialah Arash Tsunami dan juga Adim Arshad. Arash agak mengejutkan di pusingan yang kelima. Jadi kita mahukan untuk sesi kelayakan ini prestasi Arash juga mampu untuk memberikan tantangan kepada Adib umpamanya, Syamil Amsyar umpamanya. Dan seketika 3 lap 3 pusingan Adib mendahului dengan 51.384. Lebih baik sebenarnya catatan masa Adib nak dibandingkan dalam sesi latihan bebas yang kedua 51.6. Sekarang ini 51.384. Dia baru tiba di pusingan yang ketiga untuk mendahului 12 pencabar kepadanya. Kumpulan A yang mengejutkan ialah Farid Hakimi. Kita akan nantikan penamat untuk kumpulan B ini pula. Masih lagi awal Akil. Akil Danish juga bermula dengan agak baik 3 pusingan yang pertama. 51.6 untuk berada di belakang Adib Emil ketiga. Syamil tempat yang ke-5. Amel juga masih lagi bergelut. Sampai satu lagi pusingan Emil. Data yang terbaru 51.4 untuk melonjak. Dia di tempat yang ketiga. Kedudukannya itu berubah. Akil di tempat yang ketiga. Seorang pelumba Akil Danish. Baru saja saya menyebut namanya. Akil yang baru catatkan 51.58 di tempat yang ketiga. Dia pula terjatuh. Dan masih lebih baik tadi sebenarnya pada Akil. So unfortunately, he was on such a good session. Went up to top 3 and he's been having a good day as well for round 5. How unfortunate. This is what happened at turn 1 for Akil Danish. He tips a pike in and he just loses the front. Just as he's reaching the apex, he just lost the front there. Slammed into the fence. Oh, what a shame for Akil Danish. Tayar mungkin ini. Suspension. Way too early for tires. I think again it's just the track's condition and maybe the suspension big factor, as you said. I think you've mentioned it a few times and it's true. It will be suspension that's the biggest factor here. I think everyone's going to face that issue. Rush 9 52 51 plus 9. 51 plus 9. Sebelum ini dia pernah lakukan 51.7 dalam sesi latihan bebas. Right now on hot maps is Syamil Amsyar and Emil Itzar. Syamil comes across the line, doesn't improve, but Emil Itzar goes up into first. 51.1. Wow. Still need to find a bit more. They need below 51 right now. That's what we're looking for. In free practice 2, 51.6 is the fastest they managed. Free practice 1, Adib managed a 51.6. I beg your pardon. Yeah, that's 51.6 was the fastest that they managed. So bike number 26 there, Daniel Johan. Exceeding track limits, his lap time will be cancelled off now. Emil Itzar, he is currently provisional first. Banyak ada peringatan daripada Emil. Sebelum ini 52.0, 52.079. Sekarang 51.193 dia meninggalkan pencabar terdekat ialah Arif Arshad dengan 0.1 saat. Di belakang bersebelah dengannya Syamil Amsyar yang juga masih lagi mencuba dan juga mahu mendapatkan catatan masa lebih baik. Syamil Amsyar seketika di tempat yang ketiga. Adib is on a fast line. Adib is really on a fast one. Sector 1, fastest by Adib Arshad. Fastest of the session. Slightly faster than Syamil Amsyar on this current lap. So both Adib and Syamil looking to respond really quick. You can see the nice golden glow from the sun setting in the background. For now, let's see what Adib does. Adib comes across 51.3, equaling his best lap time. Syamil still in a hot one. Tadi nasib baik. Nasib baik. Masih lagi arah tsunami. Antara nama dan juga pelumba yang saya mahukan lebih baik. Dan tapi seketika itu Daniel pendahulu kini merubah
beralih kepada Syamil Amsyar. Dah lama nantikan saat ini untuk dia mendahului 51.191. Persaingan yang semakin sengit untuk kumpulan B. Yeah, he lost it already before this. When tried to correct it, got on the gas to do an overcorrection, and that's where the tire just went away. Yeah. And the track is not giving much grip by the looks of it. It's hard to say tires. We didn't see these issues in Teluk Intan. It wasn't this severe. Sebab kebanyakan pelumba berlaku daripada sesi yang pertama sebelah pagi dia. Oh, look at that. Adib's rear was struggling to hold on there. That was beautiful by Adib Arshad to control that as he flicks it around into the chicanes. Very nicely done by Adib. Smooth and aggressive. He goes into turn 6 and there's a bit of chatter from the rear, but he managed to keep it under control. Yeah. That was a great shot there. Selekor 6 yang paling mendebarkan Daniel. It's not going to be a faster lap for Adib on this occasion. He will have one more opportunity. One more chance at setting a fast lap. He's getting for Adnan in the way on this one as well, so he's going to get past him at the straight. There we go. So Adib, one more opportunity, and despite that Sector 1 being significantly slower, he managed to 51.4, so if he can stitch this up, there we go, you can see no moving about from the rear tire this time. Let's see what Adib can do on his final run in qualifying. Hampiri untuk kita nak saksikan lap ini, pusingan ini untuk Adib. Dia di kedudukan ketiga di belakang Emil. Syamil Amsyar yang sedang mendahului Adib, don't think it's going to be enough on this lap. He comes across the line, yeah, 51.4. So he's consistent in those lower 51s, but here's the worrying side for a lot of the riders in this half. Oh, I was about to say no one did below 51, and Syamil Amsyar solidifies his first place with a 50.976 at the very end on his last lap for qualifying. What a lap from Syamil. Only rider to dip in the 50s. So there we have it, the results for qualifying B for the CP1 to 5. Mama Syamil Amsyar in first and fastest, Emily started in second, third, Adib Arshad fourth, Arash Tsunami fifth, Akil Danish sixth, Muhammad Farid Sheikh Mal seventh, Abdullah Koyum, eighth is Daniel Johan. Ninth is Alif Daniel Muhammad Asri, 10th is Ice is Hafi, 11th Muhammad Adi Putra Rahman, Izaman Hafi in 12th, and 13th is Irfan Adnan. 13 riders for qualifying for the CP1 to 5B. And that's Darwish from the UZ team in the stands. We're going to have to recap of what happened in qualifying and then interview with Azam Mubin and Syamil Amsyar.
Baik, jika kumpulan A, Farid Hakimi, tapi kumpulan B kita lihat di penghujung. Datang semula Syamil Hamsyah. Tahniah Syamil, terpantas untuk P1 dan kita lihat anda bergelut juga tapi 5-0 plus 9 satu perkembangan yang sangat baik. Komen anda sebentar tadi. Okay, first saya nak syukur Alhamdulillah dan nak terima kasih pada tim saya Petronas Mam Malaysian Racing yang cari setup bike yang bertunggu lumus di bengkel, yang sentiasa mencari setup bike yang agak baik. Dan race kali ini saya betul-betul nak ada di atas podium. Saya pun dah betul-betul usaha dan race kali ini pun saya rasa agak cuaca panas sangat. Baik. Esok jangkaan anda ialah mahukan di podium, mahu menang, tapi cabaran paling besar yang anda lihat? Ya, saya rasa cabar memang agak besar sebab hari ini pun baru qualifying. Esok ada show out lagi dan saya akan buat yang terbaik lagi untuk esok dengan Farid Hakimi. Baik. Good luck. Welcome back to our Separa Musim Cubprix show, and I'm joined in the studio right now with Mr. William from AHM Motorsports. Could you introduce yourself to the fans? Hi, I'm William, team CEO of AHM Motorsports, the pioneer team in the Malaysia motorsports industry with 36 years of experience. There we have it. So, as a team head, we shall call it, what is the biggest challenge for you every race weekend, coming into a race weekend? The biggest challenge when coming into the race weekend, I will need to make sure that all of the parts riders are ready for the race is the most important, especially are they ready physically, mentally, and also to make sure that the parts are all sufficient for the race, especially lubricant oils, parts, extra parts, all those moving parts, like those easily damaged parts. Yeah. So you need to source all of them to make sure it's enough for the race. I can imagine it's quite a lengthy list of items that you'd have to prepare every time, isn't it? Yes, definitely. Because this is a premier class race. Yeah, we are participating in the CP150. Yep. 3 units, and also in the CP125, which is 1 unit. Right. So, speaking of your CP150 riders, now a name that we were so glad to see back again was Izzat Zaidi. So we haven't seen Izzat Zaidi after for a season after his pretty horrific crash, and it was good to see him back. How did it come to being that you guys decided, okay, we're gonna have Izzat Zaidi in our team? So basically, we would like to have back Izzat Zaidi in our team is due to he is a very experienced rider, and after his accident a few years back, we see that it is not we don't want to see him to stop in his career. Right. That's why we give him another chance to have to bring back his glory in the race itself. That's wonderful. So as a team, for AHM, we've seen AHM's rise to performance. It's been a good. You've had plenty of good races. What is the goal as a team moving forward? As a team moving forward, we would like to train more and develop more young riders, because our experience, we have dealt with more than 80 riders in these industries. So we want to see brighter futures for the riders also. So coming into this run, we're about midway through the season. How do you feel that the overall team performance has been so far? We've seen flashes of brilliance from Izzat Zaidi. We've seen flashes of performance from Arash Tsunami as well. How would you rate it? I would say that in this year, for this season, we have 2 new riders in the CP150, which is Izzat Zaidi and also Danish Aiman. But for Izzat Zaidi, we can see that he is still struggling in his adapting back to the racing scene. But as for the Aiman Danish, he will need more time for him to be back in the CP150. He needs more experience. But for Arash Tsunami, he is a very good rider, especially in the CP125. He had hit few of in the shootout, which is top 3, and we are very glad that he can do that, but he still needs more experience, especially during the race. Yeah.
When we talk about Arash Tsunami, can you comment about sometimes we can see Arash can keep up with the experienced rider, but sometimes for just now still maybe about the consistency. Can you talk about Arash on consistent? So basically, Arash is a very good rider, especially in skill. The only thing that he lacks is in his experience in leading. So every time you see that he's leading, it's a big chance to win, and then suddenly he will just fall out, with crash, and everything very sudden. Right. Yeah. So he will need more experience, especially to stay. I can say that he needs to stay more stable instead of getting nervous in the race. Yes. Okay. I think there's a process for a lot of young riders, just trying to break that young habits and get that level of maturity. Speaking of the progression, what about for you as a boss? What gives you the most stress throughout the season? Usually, the most stress of the season is seeking for sponsorship. Right. Yes. Yep. Because in this industry, you can see that everyone is sharing one pie. Especially in this industry, you can see that most of the sponsors are from the motorcycle industry. And for me, I'm trying to do something new, that bringing in different sponsors from other industries like watches, hotel, restaurants, and other possible, because we want to make this event into the direction like F1 and MotoGP. Understood. All right. Okay. Before we end our session, what is your hope, especially in Terengganu for race day tomorrow? For the Terengganu race, I would like to see at least top 5 for both of my CP 150 and 125 riders. Yeah. For me personally, I want to see more better for Arash. Yes, he is a very good rider with a lot of supporters. Yes, Definitely, okay. All right, thank and you so also much. Izzat. Oh yeah, Izzat is Izzat coming. would be good, yeah. All right. Yes. Thank you so much, and good luck for HM. Yep. Thank you for having me. No, it's been a pleasure. It's been our pleasure. Thank you so much. Alright, thank you so much. Alright, apa-apa kepada anda, kita akan teruskan Daniel untuk sesi berikutnya yang akan bermula sebentar saja lagi untuk kelakar sebelum kita tamat di sesi hari yang pertama, yang mana telah pun berada di Lita ketika ini selepas tamat CP 125. Kita beralih kepada perlumbaan bagi ataupun kelayakan bagi kategori perlumbaan satu jenama, dan untuk waktu ini adalah penting untuk Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge yang baru saja bermula membabitkan pelumba muda. Masa yang masih panjang, sesi yang masih panjang untuk pelumba-pelumba ini bagi mendapatkan catatan masa yang terbaik, dan kita beralih seketika ketika sesi latihan bebas di sebelah pagi tadi antara pelumba yang mencuri tumpuan yang satu-satunya berjaya lakukan di bawah 57 saat dengan catatan 56.854 saat, iaitu Muhammad Al-Shakir Zufairi, Daniel. Yeah, Shakir showing his quality this time around in Terengganu once again, so it's good to see that from him. Certainly finding his way into the better positions. As the sun sets, these last 3 qualifyings will all be for the young talents trying to make their way up the ranks. So we just look at the results from free practice. It was Al-Shakir in first, Zakwan Anas in second, Afiq Hamdan completing the top 3. What I'm happy to see is Afiq Hamdan continuing on his consistency. That's something that he's always needed, and I'm so happy to see that, as he is a talent that we are looking out at. Zakwan Anas, who's had a number of good results here in the past, finishing up in second. So that's good to see from Zakwan Anas as well. He's another one who's been riddled with a bit of inconsistency. He's done a good job to find some good results in the free practice. Following Afiq Hamdan, championship leader. Hamdan currently leads by 17 points from Al-Shakir, so it's a nice battle at the top between them. Zakwan Anas, who missed out on the podium in round 1, 3, and 4, but back to victory in round 2. Collects a total of 56 points, just 6 points away from second. He trails first by 23 points.
Again, the margins aren't too large at all for the Young Credit Service Yamaha 135LC Challenge. And in fact, if you go all the way down to the top 7 to Ahmad Jabat, which is all pretty much bunched up. So still plenty of opportunities everywhere. And Raja Abdul Rakib, who is competing in this class for the first time, has done a 59.4, which he didn't manage to set. So he did dip into the 59, managed 59.9 in free practice. So good improvements already from Raja Abdul Rakib. Minit masih ada yang perlu diambil oleh pelumba-pelumba ini, pelumba-pelumba muda. Ada 20 pelumba kesemuanya. Jadi Shakir menunjukkan prestasi yang konsisten di minggu yang kelima, pusingan yang kelima ini. Ke dalam latihan bebas 56, 8, 54, dan dia konsisten juga dengan 56. Tetapi kali ini lebih ramai yang catatkan di bawah 57 saat. Ada 5 pelumba selain Shakir, Jabat, Zulkarnain, Afiq Amdan pendahulu ketika ini juga di kedudukan yang ketiga. Dia juga dicabar oleh 2 pelumba. Danish Rifki di kedudukan yang keempat, diikuti juga dengan Ahmad Muizzuddin Nizam yang sempat melakukan 56.9 saat. Barulah selepas itu ada gap sedikit dengan 1.3 saat, iaitu terarah kepada Irfan Zafri dengan 58.035 saat. Tetapi seketika Shakir yang semakin baik catatan masanya, 56.463 saat. Oh, 56.43. Oh, bermaksud ini adalah catatan terpantas di sini. Kerana sebelum ini 2023 ada Mughris dengan 56.683 dan sekarang ini 56.463 dari Shakir. Dia akan mencabar sekali lagi pada Afiq Amdan dalam perlumbaan nanti. Dan untuk waktu ini Afiq, walaupun bukan terpantas, dia masih lagi konsisten untuk berada di tempat ketiga. Setidak-tidaknya akan bermula di barisan hadapan dalam perlumbaan nanti. Tetapi mereka perlu melengkapkan 3 minit 25 saat untuk sesi kelayakan sebelum penentuan permulaan mereka dalam perlumbaan nanti. Begitu juga untuk Shakir Zufairi. Selepas 4 pusingan, dia mengumpul 62 mata. Pencapaian terbaik adalah memenangi di pusingan yang ketiga di tangkap. Di Teluk Intan dia terlepas untuk berada di podium, menamatkan perlumbaan di tempat yang keempat. Kerana dia berada di belakang Ahmad Jabat Zulkarnain dan Ahmad Jabat juga tadi di atas. Dan kini Afiq Hamdan sedang mendaki kedudukan. Kerana dengan catatan yang terbaru 56.615, hanya 0.1 saat saja perbezaan Shakir selaku pendahulu. Tell you what, Shakir's going even faster now with that new lap record set. He's on course to extend the lead at the top. Afiq Hamdan not too far behind. Tell you what, Afiq Hamdan also beat the previous lap record for 56.615. Ooh, Shakir not managing that second sector as best as he would have liked. This is a fast session. The temperatures right now are perfect. It's not too hot. It is wonderfully cooling down and the breeze is just nice. That lovely ocean breeze. Just under 2 minutes left now for qualifying for the Aeon Credit Service Yamaha 135LC Challenge. Shakir leading the way. Raja Abdul Rakib, who was up in the top 10, he's now down into 12th. His fastest at 59.186. Zakwan Anas, who had a good free practice, is down in 6th right now. Where everyone else has improved greatly. He's stuck with a 57.5 for now, which is actually slower than his previous best. Shakir, 56.203. And he extends that lap record by 4/10 now. Previous fastest lap was done by Adam Mukrashadom, 56.686 in 2023. Shakir Zufairi has just completely obliterated that.
slid the fastest second sector of the session, but Sector 1 lacking behind greatly. They need to give each other some room here. He's looking around for where Al-Shakir might be. Currently on track. Afiq Hamdan hasn't been able to respond yet, but he's been consistent. He's done a couple of 56.6, which is already very, very impressive. Number 2, Ahmad Jabal Zulkarnain, 56.646. Tell you what, all the top 3 have beaten the previous lap record. Every single one of them. 4 perbezaan pendahulu, tapi 2 pelumba itu masih kekal. Untuk Al-Shakir, Afiq Hamdan, Jebat Zulkarnain ini juga antara nama-nama yang sentiasa bersaing, bukan hanya dalam perlumbaan, juga dalam kedudukan keseluruhan. Jebat bila berada di podium di pusingan keempat, sebelum itu di pusingan pertama di Sepang juga dia di kedudukan yang kedua. Walaupun pusingan pertama, pusingan kedua dia tidak menamatkan perlumbaan. 44 mata untuk Jebat. Jika minggu ini dia di podium, sekali lagi akan mengubah kedudukannya untuk lebih baik. Kerana setakat ini kedudukan ke-7 dengan 44 mata, perbezaan taklah begitu jauh. Dennis Rifki di tempat yang ke-6 hanya kelebihan 1 mata, 45, 46 mata di atas itu Muizzuddin dan juga Haidanul Akmal. Jadi Checkered Flag menamatkan sesi kelayakan bagi Aeon Credit Service Yamaha 135LC Challenge. Menyaksikan Al-Shakir Zufairi yang terpantas. Catatan masa terpantas di sini juga telah pun diperbaharui oleh Al-Shakir Zufairi. 6.203 Majabat Zulkarnain di tempat yang kedua. Afiq Hamdan, Dennis Rifki, Muizzuddin diikuti dengan 3 lagi kedudukan pelumba. Raja Abdul Rakib adalah posisi yang ke-7 baru untuknya dalam kategori 135LC Challenge ini. Berikut adalah posisi yang seterusnya untuk melengkapkan 15 pelumba. Dan secara keseluruhannya a good run, and those who missed out, Ikram Yusuf managing 16th, Hakim Rosman 18th. And boy Danish, another one who we've become familiar with, down in 19th, 23rd and 24th, completing the 24 slots. Akil Mirza and Said Wafiq Akil. So there we have it, another qualifying done, this time for the One Make Championship. We're going to head to the recap, and after that, short break, and we have the last 2 qualifyings for today of round 5 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ia petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ia petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Kita masih ada lagi 2 kategori. Masih lagi babitkan kategori perlombaan satu jenama, pelumba-pelumba muda. Sebelum kita tamatkan sesi hari yang pertama, kita fokus kepada Honda RSX One Make Challenge yang sedang menggunakan sesi yang ada dengan Hazrik Shah. Selepas 3 pusingan dia mendahului 56.9895, tetapi yang terbaru ialah kembali nama yang tidak asing lagi untuk kategori ini, Akil Ramadan Idris, 56453. Dia tidak menunggu lama, 3 pusingan terus kembali mendahului. Selepas sesi latihan bebas, kita lihat agak mencabar untuk Akil selepas dia hanya di kedudukan yang keempat. Tetapi dalam kategori ini memang nama Akil Ramadan antara pilihan dan juga favourite selepas dia tampil dengan cukup bertenaga 4 pusingan. 100 mata adalah mata yang penuh. Dia menjuari dalam 4 pusingan. Yeah, it's impressive from Akil Ramadan, especially because he struggled in free practice. He was 4th fastest. We thought this might be the round that Akil Ramadan drops points, but looks like he's finding his form, and there we go, it goes even faster. 55.876. Very close to the lap record set by Nakib Rifki Zulhelmi last season. Kita lihat Akil Ramadan ni adalah bermaksud dia mempunyai kelebihan nak dibandingkan lain-lain pelumba kerana begitu konsisten. Walaupun dia berlumba di lita yang berbeza, tetapi tetap menguasai dan juga mempunyai kelebihan nak dibandingkan dengan pelumba-pelumba lain. Walaupun ini bukan lagi dalam perlumbaan, ini adalah sesi kelayakan, sesi latihan bebas sebelum ini. Sambil itu pencabar tak lain tak bukan, iaitu Hazi Naufal. Kita mengharapkan juga pelumba ini akan lebih baik di pusingan yang kelima untuk Haziq Naufal kerana dalam sesi latihan bebas sedikit ke belakang di kedudukan yang ke-6, 57.7. Dan kita perhatikan juga catatan masa Akil Ramadan. Pada ketika kita fokus kepada Haziq Naufal, Akil Ramadan tiba dengan 55.76. Dan sampai itu jentera 13 lebih track limit Irfan Darwishah. Jadi pusingan lap sebentar tadi tidak akan dikira catatan masanya. Akil Ramadan just set the new lap record, so that is... Oh, betul dia. He is pushing his way through. He wants to go faster. But my oh my, new lap record there set for the Honda RSX One Make Challenge. And it is Akil Ramadan, the 4th-time winner this season. 4 times in a row, he's looking to make it a happy 5. Sebelum ini di sini terpantas Nakib Rifki. Musim lalu 55.781, tapi sekarang ini 55.760 telah pun dipadamkan oleh Akil Ramadan, yang kita boleh nampak dia begitu selesa melepasi 6 pusingan. 2 pusingan berturut-turut dia perbaiki catatan masa sehinggalah mencatatkan 55.291. Ramadan 55.7. That is quite the margin as well. 0.4 is the gap to Haziq Shah, but Haziq Shah trying to go faster through sector 1. The number 10 is looking to take pole position away from Akil Ramadan. Akil Ramadan improving his own sector 1, but will it be enough for Haziq Shah? 55.881. Sector 2. It requires a bit more from Sector 2. And Akil Ramadan now looking to respond and sets another fast lap. 55.741. The new fastest lap. Oh, 55.741. Semakin laju. Menuju 2 minit, di bawah 2 minit terakhir untuk Akil. Sambil itu Wazif juga sedang berusaha. Ada Muhammad Saidi juga perbaiki catatan masanya 56.349, tapi catatan itu ketinggalan 0.6 saat untuk berada di kedudukan ketiga di belakang Haziq Shah dengan 55.881 saat. Tetapi Akil Ramadan dengan 55.741.
This is a mega job from Ramadan. His sector 1, looking at the lap times, could be a bit faster. I think that's where he's losing a bit of time. His sector 2 has been strong. He's consistent in that 55, that higher to mid 55 second timing. While Zavam Shah improves up into 5th. Adam Muhammad Saidi a few laps ago managed to find himself into 3rd. Haziq Shah's sector 1 is very, very strong. He's consistently setting 27 seconds and through sector 1, which is a few tenths faster than anyone else. In sector 2, the Haziq Shah needs to find a little bit more. A couple of lap times cancelled earlier for Haziq Naufal, so he has to be wary of where he crosses. Oh, Haziq Shah, despite not any fastest sector timings, is consistently quick. 55.6, the benchmark gets raised even higher now. Haziq Shah, the new lap record holder as it stands. His sector 1 is really, really strong. In his sector 2, he's finally got it all figured out. Haziq Shah as it stands, provisional pole for the first time. It looks like he might run away with this. Checker flag is out. And I think Akar Ramadan just came across the line as well. So Akar Ramadan will not be on pole after 4 fabulous wins. Haziq Shah will be the pole man for tomorrow's race here for round 5 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix for the Honda RSX 1-Make Challenge. Hats off to you, Haziq Shah. After a couple of seasons or more. Oh. That's a fast crash. Wow. What's that, Haziq Shah? I think that was number 10 of Haziq Shah, actually. Apapun, tamat sesi kelayakan yang menyaksikan 55.644 saat. Catatan terpantas terbaru dilakar oleh Haziq dan juga terpantas di Kong Badak. Sekaligus akhir Ramadan. Di tempat yang kedua, sangat sengit. Adam Saidi tempat ketiga dan tadi, di penghujung saya rasa terjatuh ialah Haziq Shah, Daniel. Yeah, it was Haziq right at the end. So unfortunate for him, but hopefully he's not injured. Hopefully he's okay. It looked a fast crash, but it didn't look a terrible one. But nevertheless, the saving grace is he is pole for tomorrow. Just asking a little bit too much right at the end, it seems, Haziq Shah, but nevertheless. Adam Mikhail 9th, 10th, Ryan Arif 11th, Arif Vikwa Nudin 12th, Putra Arif Iskandar 13th, Farish Daniel Mahadi 14th, Imran Zakwan 15th, Nasril Muhammad Zabidi 16th, Irfan Darwish Shah 17th, Muhammad Fikri Mahmudin, and not setting a time in 18th is Muhammad Akif Zikri Muhammad Faudi. 17 riders completing the session. 18th with no time. Here's a recap of what happened in qualifying for the Honda RSX 1-Make Challenge.
power of dreams. RXX nyata teruja.
Kita dah sampai ke sesi yang terakhir di area pertama di Gong Padak ini untuk menyaksikan Yamaha Petronas Super Series. Satu lagi kategori babitkan pelumba muda untuk kelayakan untuk mereka mencari catatan masa terbaik. 24 pelumba kesemuanya yang masih lagi awal kerana rata-rata baru saja melengkapkan satu lap, satu pusingan. Tetapi dalam satu pusingan ini kita perhatikan pendahulu Raja Abdul Rakib dah pun memulakan aksi di bawah 1 minit. Nampaknya dia juga selesa dengan 59.397 untuk dia mendahului Hafiz. Dalam sesi latihan bebas juga memang Abdul Rakib yang menjadi pelumba tunggal di bawah 1 minit, 59.492 saat. Dia menunjukkan satu aksi yang cukup konsisten. Jika tidak di Teluk Intan lalu, dia adalah pelumba kedua selain Akhir Ramadan yang mengumpul mata penuh. Tetapi Abdul Rakib terlepas oleh dia terjatuh ketika di Teluk Intan lalu dan menamatkan perlumbaan di tempat yang keempat. Terlepas podium buat kali pertama Raja Abdul Rakib, tetapi keseluruhannya dia masih lagi mendahului dengan 88 mata. Yeah, Rakib just a step ahead of everyone in this session once again. Gap is just under 1 second between himself and Afiq Shazani. And now it's improved again by Raja Abdul Rakib, 59.384. He's been so impressive in this class ever since he came in for the season. And already Yamaha's bringing him into the 125LC challenge. It is going to be an uphill battle for him there. The bike's a bit bigger. You have to work a lot more to try and get that into top scoring position. And the fastest. Oh, jatuh dia ni. Nombor 7, Syekh Muhammad Ishraf. Syekh Muhammad Ishraf, Syekh Muhammad Sukri. Centra 7. Yeah, that's an unfortunate one there early on. The final session of the day. Not what you want to have in qualifying. Fernand Rakib extends now the gap at the top. 59.359. Actually, you know what? It's been reduced. Afiq Shazani putting the challenge right behind Raja Abdul Rakib. 59.4. That advantage that Raja Abdul Rakib has had this season seems to be coming down now as everyone gets used to their bikes. Tan Ka Weng had a good session early on, and now he's in 9th, so another good one from Tan Ka Weng. 101.0 was his fastest in practice, and he's done a 1.0 again. It's Afiq Shazani who's putting up a charge towards Raja Abdul Rakib. Mirshan Ariz improves up into 4th. His personal best of the session. Pelumba, 3 pelumba. Mungkin minggu ni minggu yang sedikit memenatkan untuk Raja Abdul Rakib dia, kerana dia berlumba dalam 2 kategori. Untuk 135 LC Challenge dan Tam. Oh, sambil itu dia baru saja perbaiki catatan masanya 58.903 saat untuk perbaiki catatan masa pribadinya. Dan di sini di Terengganu untuk kategori ini Aras Tsunami pernah menguasainya satu ketika, terutamanya musim 2022, dan dia kekal selaku terpantas di sini dengan 55.358 saat. Jauh catatan masa itu. Yes, this is unbelievable. It's a remarkable session. It looked like all throughout the season that Raja Abdul Rakib might have just a huge advantage all throughout, but it is reduced, although that 58.9 really sets him apart again. The only rider into the 58s. Alec Muhammad Hafiz improves his time, 59.612. Raja Abdul Rakib slowed down the previous lap. There'll be another one coming in for him. Ali Imran, good improvements as well, up into 4th. It's pushed out his Shazwan and Mirshan Alriz down into 6th and 7th. Mirshan impressive as well as a newcomer, managing to always be in the top 10.
be all about the race tomorrow. That's around less than 2.5 minutes left in this session. Muhammad Hafiz goes up into 7th. Pushing Mirshan down into 8th. Enam pusingan, 6 lap. Dari lap yang pertama lagi Raja Abdul Rakib adalah yang terpantas. Dia pelumba yang pertama catatkan 59 saat. Dan kini dia yang pertama dengan 58 plus 9 saat, di bawah 59 saat. Walaupun ada saingan dari Afiq Shazani, Centra 19 yang baru saja melepasi. Oh, nasib. Okey. Dua pelumba Irish Shazwan di hadapan ini. Oh, agak bahaya. Siapa lagi seorang di belakang tu? Kita tak sempat untuk melihat pelanggaran yang berlaku. Tetapi di depan itu Irish Shazwan, Centra 20. Seorang lagi siapa? 17, Daniel? Yeah, it was Ali Imran, yeah. So that's what happened at the last chicane. Just went over the curb and both of them. I think Irish made the mistake and Ali Imran just accidentally followed him into the same path, and Ali Imran there with the bike under him. He's a wee lad, so it's not easy for him to lift the bike up, but it's good to see that they're safe and clear away from danger after that. Gosh, Terengganu brings us a lot of heart-stopping moments, both in the good and the bad way. Ooh, a bunch of riders going off over the curb by the looks of it, so race control will be having a look at that, whether they crossed the track limits. It looked like it from my viewpoint. Mirshan improves up into 4th, 59.7. He finally dips down below a minute for lap time. So Mirshan looking to find another front row start for himself. Raja Abdul Rakib yang paling laju setakat ini, tetapi perkembangan yang lebih baik ialah babitkan pelumba-pelumba lain, antaranya Afiq Shazani, Alif Hafiz dan juga Mirshan Alris. Kerana pelumba-pelumba ini bercatatkan di bawah 1 minit berbanding dalam sesi latihan bebas, kerana hanya Raja Abdul Rakib 59.4 dan selebihnya semuanya dalam 1 minit. Untuk Amir Hafiz, Tan Kah Meng 1.01, tapi untuk waktu ini Tan Kah Meng dengan 1.11 minit 01 saat di kedudukan 10. Dan tiba pelumba-pelumba checker flag sebelum menamatkan sesi di hari yang pertama ini. Apapun, terima kasih kepada semua penyokong dan juga penonton yang hadir di sekitar Lita Agung Barak. Dan ini catatan masa rasmi selepas tamatnya kelayakan bagi Yamaha Petronas Super Series. Raja Abdul Rakib meneruskan penguasaannya 58.903 terpantas hari ini, diikuti dengan Afiq Shazani. Alif Hafiz ke-3, 4. Mirshan Aris juga menunjukkan peringkatan. Amir Hafiz ke-5, 6. Ali Imran sebelum dia terjatuh tapi sempat untuk mencatatkan catatan masa ke-6 terpantas. Zil Khayyim 7, 8. Shazril diikuti dengan Irish Shazwan, Tan Kah Meng 10, 11. Ahmad Ryan Khoyum, Arif Darwish 12, 13. Harith Ikwan Ahmad Mulana 14. Putra Farish Fakrullah 15. Ryan Danish Roslan. Dan ini pula lah kedudukan berikutnya. Zikri Akif Khoyum 17, 18. Fatia Balkis pelumba tunggal untuk pelumba perempuan, manakala Syekh Muhammad Ishraf 19, 20. Said Wafiq Akil 21 sebentar tadi, 22. Dan juga Akim Mirza serta Raja At-Tanur Muhammad Daniel melengkapkan 24 pelumba untuk melengkapkan sesi yang terakhir kelayakan bagi Yamaha Petronas Super Series. As the breeze cuts across the track, we're going to have to a recap of what happened in qualifying for the Yamaha Petronas Super Series.
Kita dah selesai hari yang panjang di hari yang pertama, latihan bebas dan juga kelayakan. Jadi esok adalah hari yang sangat penting. Esok akan ada sesi warm up, saringan untuk Prom Cup dan juga shootout CP125 Super Pole. Bagi CP150 selain perlumbaan sebenar akan berlangsung. Kita akan bermula esok seawal pagi dia 8.20 pagi. Di hari yang kedua, hari perlumbaan. 8.40 pagi esok. Yeah, that's right. We're going to catch you guys tomorrow from the beautiful sunny shores of Terengganu here at Lita Pemotoran Terengganu. Till then, have a wonderful evening and we'll see you guys tomorrow morning. Assalamualaikum.